Hello. Hello, good morning, chat. It's time for everybody's least favorite Canto 2. We're playing Canto 2 today. So be ready for that. No. First things first, I haven't gotten these guys yet. I'm gonna go over these guys first because I haven't really looked at them at all. And I probably should, right? When the dream is ending. Hi. Is my... Oh. Weird. Okay, we'll start with Sinclair. 의뢰하신 생존자는 무사히 데려올 테니까 손가락은 치워주시겠어요? You'll have to forgive me for any coughing because I'm still sick. But it's okay. And of course we also have Mirso. 금일 인터뷰는 여기까지 받겠습니다. 자세한 것은 서버싱 협회 공복으로. Did I just wake up? No, I've been awake for about 12 hours. I've seen the green marker banner, but I don't intend on getting it because that's money. Surely you understand. We can go over their kits now. I should probably just... Yeah. No. Give me the guys. Oh, they changed this. I wasn't expecting them to change this, part at all. The UI. Why am I starting with Merceau? No, we start with Sinclair because he's worse. Right. I did look over their kit a little bit. Nothing about Sinclair's kit really stands out to me. 의뢰 대상인 당신만큼은 But 반드시 지켜줄 테니까요. my voice sounds lower than usual. That's because I have COVID. For those who are out of the loop, yeah, I do have COVID right now. But it's fine. I've been in worse situations. I actually feel better today than I have the last couple of days. I heard from the Zvai's Western branch is quite skilled at rescue operations, thanks to their experience rescuing people from X-Corp excavation sites. The voice is at once expectant and dependent. The child is walking through the streets alongside the client as he details the contract. I understand that this is your first time up here in the north, but it's a rescue operation all the same. I have faith in you. You sound depressed? Well, that's not unusual. I'll try my best, as far as my abilities will allow. Some may find this reply casual, but the child's expression remains conflicted. His eyes are nervously scanning the various flyers posted all over the street. I see that there are a lot of flyers around here. Yeah, thanks to all those syndicates that have started popping up these days. I heard that you came from that precise reason, Sir Knight. Watch out for copyright? Huh? For a contract, yeah. But I'm also seeing flyers looking for missing people among bounties for eradicating syndicates. Many of those upstart syndicates are small-scale operations trying to cash in on the chaos by kidnapping people for ransom. One of them managed to grab my son. Well-dressed blood bag? I just noticed that. What? Please save my son. I promise to reward you handsomely should you succeed. Just as the child was about to nod affirmatively, one of the fixers who was listening to the client suddenly blurted out a complaint. Are you sure we can trust him, President? This one's clearly inexperienced. Why is there a fixer from this? I guess we'll figure some of this out as we play the story, right? We came all the way up here from the south only to work with this rookie? And look at that ridiculous outfit he's wearing. Will be more than enough to rescue your son. It's swapping between citizen and bloodbag, yeah. Well, this is just how we dress in the West.
It is unclear whether that comment was born out of spite or ignorance. The child found the fixer's antagonistic attitude confusing, but he did not walk away from the contract. I'll visit my association and submit the documents needed for the contract. Instead, he put his foot down and left to seal the deal. Sounds of metal clashing against metal and the air-shredding sound of projectiles echo in the warehouse. The child had built up a formation with the other fixers to hold back the syndicate that kidnapped the missing people. There's our target. The child managed to locate the rescue target, but the situation was not in his favor. The syndicate was fighting tooth and nail against the fixers. Running off on his own to rescue the target would only leave the other fixers in jeopardy. That is why the child cannot bring himself to break formation. As the battle continues in its stalemate... No! How unlucky. Arrows that had been intended for the fixers were flying straight toward the child's rescue target. The child no longer had any reason to hesitate. Wait, you can't leave the Vanguard. I'm sorry. But today I promised my client that I would protect this child. And given the circumstances, I don't think I can protect you too. The child bit his lips with determination and broke formation, leaping between his rescue target and the onslaught of attacks. Other fixers tried to fill the child's place, but the child was the one taking the most of the fire in the Vanguard. His absence left a large hole in the formation. Crap, hold the line. The entire Vanguard crumbles without one guy? Without the child, it wasn't long before the line completely fell apart. One by one, the syndicate slaughtered the fixers. Help me! E-Corp. Even as other civilians who were kidnapped called out for help, the child did not budge an inch from his position. Over there, people are... I can't protect everyone. I don't have the strength or the wisdom to do it. Some called this Vi greedy, selfish shields who only protect those who pay them to. Still, the child had already accepted that dishonorable title. But I made a promise, so I will bring you home safely. No matter what. Because that dishonorable title at least implied that these shields would defend their clients with their lives. The child hauled the protection target from the ground and hurriedly escaped the warehouse, leaving the desperate screams of terror behind. Because he had to protect those that he could, those that he promised to protect. Damn. He's so mean. I just realized he's not a good, I mean, let's be honest, they would never be good people, right? It's just an association. Uptie 4. Why can't I don't have enough Sinclair shards? Right. 30. Hold on, I can do this. I forgot I needed shards to uptie them. So, one moment. That isn't 30. I should have enough crates. I did a Ritornello. Are you kidding me? I did my Mirror Dungeon hard last night, after the update had finished. I haven't actually seen any of the new content. Thankfully, I need Merceau shards as well. 49 is what, 17? Almost. Six, bruh. There we go. Okay. I'm probably not going to use these IDs today. Huh? Oh, I have to input them manually? Why does it make me do that? That's so rude. Both Sinclair and Ishmael protect people from arrows, but they are fatal to pierce. You know, that is funny. It's very funny, actually. Alright, skills. Passives. Epic combat start, gain defense level up equal to tremor count on self. This is exactly the same as Ishmael's, except it doesn't double when he has defensive stance. And then contract target protection, turn end, apply 1 haste and 3 defense level up to 1 ally with the lowest HP percentage next turn. It's fine. 1 haste is actually really good.
I wouldn't be surprised if this becomes the de facto Sinclair support passive now, because it's just very good. This is +4, okay. Defensive skill, very long name, 2 to 11 is a very odd roll range, but it is just almost the same as Ishmael's, except instead of gaining 10, he gains 3. I think they learned. Allo. What if you want to use your universal shards? But I don't have any. I don't think. Suppressing, again, random punctuation. What is this? It's +0. The skill is fine. I don't like that it has to clash win, but it's okay. Oh, it does get 2 clash power if the target has tremor count, I suppose. Looks fine enough. Combat preparation, +1. Okay. Gain defense level up. At a certain amount of defense level up, gain coin power. And you can get up to 3 of that just from this skill. I thought this was a conditional at first, and I was like, on 2 other allies. But no, that's just how many it's applying to. I like that he can give offense level up, actually. I wasn't expecting that, but we need more IDs that can do that for allies, and he is one of them. And then Fence. They really like making the 1-cost pages be the skill 3s. Coin power +1 for every 3 defense level up. Up to 3? Bruh? That could be a 4 to 22. Okay. And then this is just Tremor Burst. That can inflict 8 tremor count, by the way. Which is absurd. Does he even do potency? Can he inflict tremor potency anywhere? He can't. Bruh. He literally cannot inflict tremor potency. Okay. Cool. Love that for him. Okay. That's interesting. I wouldn't have expected that. Okay, he seems fine. It doesn't seem like... We've gotten a lot of good 2-stars recently. He does not seem like one of them. I'm still going to level him up because I got to put him in my company. But... Oh yeah, we're going to be getting another... experience ticket at some point as well. It's just normally 33, 48, 12. Not 12, 22. More than 22. 24, 51, 33. There. I'm just getting him to 45 because I know that people will want it. I'll have to get people up to 50. I'll probably just use my level 50 ticket on Merceau. Because why not? Boom. No, he's not a replacement for Yuradivi Ryoshu. Because Yuradivi Ryoshu was never in the active team. If anything, he's a replacement for T-Corp Dawn. But he doesn't have any Tremor ego, so... A detailed answer to that question can be found on page 35 of Sync Association's official promotion booklet. Uh-huh, okay. While I can verbally relay that information to you, consider that you are making use of your own precious time to conduct this interview. It is recommended that you ask questions that cannot be answered by external means. Why won't you just give me a straight answer so I can move on to the next question? So thought the interviewer as she bit her tongue to hold back that very question. She smiled awkwardly, tightly gripping onto her poor microphone. Any local, anyone who has just passing interest in the sync actually, would tell her that that's just his style, and the interviewer thought that she knew what to expect from interviewing someone like him. But nothing could prepare her for just how intense he was. I wish he was just playing things up for the show. But that's confidence in his eyes. He totally believes in everything he's saying. As she scribbled in her notepad, the interviewer began to rack her brain for what questions she could use to redirect this into a normal interview. Then let's move on to the next question. I've heard that you often broadcast or live stream yourself during work, Merceau. That is a true statement, yes.
Right, and I've watched a few edits of your streams before. It would be preferable to rewatch the recording of my broadcasts instead of the edits. I have watched several stream compilations of my broadcasts and determined that the various visual effects and exaggerated edits make it difficult to observe the form of the movement, both of which are paramount of importance. Ahaha, I see. This interviewer was infamous in the North for annoying her interviewees. In other, slightly more crass words, she was a chatterbot. I'm sorry, I probably won't need to talk as much once the actual story starts, thankfully. She knew her own reputation and was willing to run with it if it meant she could even get a better interview out of her subjects, but this guy's way worse than I am. The conflicted writing in her notepad was starting to slant from the sheer pressure. Anyways, I wanted to ask what got you into the world of live streaming. That is a question that has been answered numerous times during my broadcast. Yes, however, this particular recording is for viewers who are not necessarily familiar with the sync or humor, so haha. I see. I did not think of that. My apologies. The child bowed politely, then began. It began with the need for anonymous critiques of my form. For reasons that I am unaware of, my colleagues within the association seem unwilling to make honest criticisms for me. The interviewer had a good idea why, but she did not show it. Instead, she grinned politely and held the microphone closer. As expected, critiques from anonymous sources have been very beneficial to the improvement of my skills. Incidental benefits of this practice work. This is quite the timely opportunity. Child stopped and looked to the side. Sync Association West Section 3 Merceau. Didn't expect to see you this far up north. Excuse me, what's going on? I mentioned in passing in one of my broadcasts that I am going on an expedition in the northern regions. Thereafter, I received several simultaneous challenges to a duel. I made an appointment with all of them, scheduled to occur at the same time for the sake of efficiency. However, it seems that I have underestimated the duration of this interview. Same here. Didn't think it'd go on for this long. It may be wise to stop the recording for a moment. If you would like to analyze my form, then I refer you to my currently live broadcast. Oh. The following scene may be too violent for a majority of your viewers, as you have stated earlier. With that, the child unsheathed his sword and raised it vertically in front of his eyes. I believe that the Elfie Association has already notarized this activity. Yeah, this won't be a duel to the death. Let the one who allows the other's blade touch their body first be the loser. Very wise. Well then. A moment of silence, then. A gust of wind blasts the field, then it was all over. It doesn't really look like... It looks like he may have killed them. The 5 challengers who had been holding their swords just a moment ago found their weapons clattering to the ground in the blink of an eye. Then blood, bright red, suddenly spurted from various parts of their bodies. The first challenger, the wrist, the second, the thigh, the third, the torso. He had struck each of them in their vitals, or, to be more precise, spots that were approximately a centimeter away from being fatal. I knew that the Western Sync specialized in focused attacks against their opponents' weaknesses, but this is something else. It may be difficult for first-time viewers to follow my movement. Viewers who would prefer to review my video may rewatch this stream at a slower speed. The child muttered on as he wiped the blood off his sword, but the interviewer was barely listening. Or perhaps she realized that there was no need for her to listen to him anymore. This interviewer had already gotten her time's worth by watching that impressive duel in person. It would make for a hell of an article. Dang. He is pretty hot, though, I will admit. He's got a +2 defense level? Okay. I see you, Merceau. I get it. Every time you change voice, it doesn't work right now because I'm sick. Yeah, he gains coin power when faster, up to 2 coin power. If the target has a ton of rupture, then he doesn't inflict any like, okay. All 2 of the IDs that have this effect
don't inflict very much rupture to begin with. So I don't really see a downside to that. My guess is that you probably won't have more than one ID with this effect on each team, because otherwise you're just going to be eating up too much of your rupture at once. So there's not really a point. But he does gain poise, so that's good. 4 to 16, up to 1 coin power, so 4 to 19. Doesn't inflict potency or count. If this unit does not inflict rupture, 5% damage on critical hit for every rupture, potency, and count it would have inflicted. So 30%. Got it. Actually, 2 rupture count on a skill like this is really good. But only as an opener. He doesn't gain a lot of poise potency so far. And then Salute. If this unit's speed is faster than target, gain up to 3... Okay. Up to 3 coin power. If you're 6 faster. What does that make this? A 5 plus 7 times 3, so a 5 to 26, which is really good. If the target is focused attack Merceau, gain 10 poise on Clash Wind. Okay. The unit that inflicted focused attack gains following effects. Gains Clash Power, Base Power, and Coin Power. Expires if for a turn the unit that inflicted it fails to hit the slot inflicted with the focused attack. Expires if he hits a different slot. Replaced if a different unit inflicts focused attack. And at the start of the next turn, if a slot inflicted with focused attack is no longer present, rearrange all focused attacks inflicted against the slots of that part in the order of deployment. Okay. That's a lot of damage. That is a lot of damage, in fact. For every rupture on the target. He still has that effect, yeah. So with 15 rupture, this gains 60% crit damage and can have an additional 60% if you have the max focused attack. And then after attack, if the coin defeated the target or destroyed a part, reuse the skill against a random target. Okay. How does focused attack work? I don't know. Okay, that's only a 4 to 16 evade. That's pretty good. And then passive, 2 pride and 2 gluttony. Okay. Gains haste for every poise on self, up to 2. On hit with base attacks, inflict focused attack next turn, and if this unit attacks a slot with focused attack and defeated its owner or broke the part, heals SP. Okay, I see. And then 3 Pride Resonance, the fastest ally on Clash Wind, gains 1 haste next turn. You know, I know that that is, like, correct when it comes to the English language, but I feel like it could be worded in a way that looks more natural. Let me just level him up to 50. That's very low HP for a Merceau ID, by the way. Let me level up Sinclair to 50 as well. That's not a lot more. I know that they changed, hold on, that is... Wow, level ups are cheap now. Jeez. Okay, chat. Do you mind if I don't use either of these 2 new IDs today? Because I don't really... Is there anyone among my blank who knows the answer? I don't know if there's anything wrong with wishing blank for everyone. What? Safety and viewers. Oh no. That doesn't work phonetically. Oh no. I need some viewers. Yeah, because I don't dislike them, but I don't like playing... Why am I here? I don't like playing Tremor or Rupture that much, honestly. I will equip them for you all, though.
because I have a feeling you would want to use them, right? I actually don't know. I guess those two for him. There. I would imagine the Zvi IDs would be better in the Zvi team, yeah. I'm gonna level up the team I actually want to use, though. Which is Burn, of course. I do like Burn. How much HP are we gaining here? Do you think? It's like 10-ish, which is pretty good. This is gonna take a lot of, tickets. You're real glad when that new XB excavation comes out. That's all I'll say. Yeah, Regret will in fact make that skill 3 kind of crazy. Which is fine. It's a new ID, it's gotta be very powerful, right? I could probably still get away with using Merceau's new ID in this content. I'll be very low on Envy, though. Yeah, whatever. I'm gonna be using Middle Little Brother a lot, so... Alright, let's do it. I don't think I need to level up. I'll level up Ring Yisang. Because he's very good. Excuse me. And I could theoretically swap to him, as I can also swap to N Faust. Yeah, I'll be honest, I love the Zvi association, it's probably my favorite association, but I don't find these new IDs very interesting is all. Alright, let's go. The dream ending. It's so strange looking at this map, by the way. The fact that we are just up here now. Which treats the... Oh, it doesn't even fit on the thing. You need to level up Dawn? Why? Oh, right, because this is her Canto. I'm more likely to be able to use Lifetime Stew than Electric Screaming. Can I use Fluid Sac? Yeah, pretty easily. Okay. Yeah, in that case, I am gonna switch to Middle Little Sister, because that's the best one in this team. There. Yeah, I kind of forgot that Dawn is gonna be required in this Canto. Which treats the life and the contracts of the not-so-famous but valiant Don Quixote. Okay. Sure. 밤이 서둘러 다가온다 해도 이 어둠을 헤치고 나아가. That was not enough words. 세상에 둘도 없는 가족의 축복과 친절한 허락을 받으며 모든 위험한 것들을 물리치고 행복에 닿을 수 있을 것이니 의심할 여지 없이 오늘 나에게 일어날 모험 또한 기가 막히겠구나. 그리고 우리에게 일어날 모험이기도 하지. 다들 기억하지? 무릇 해결사란 생각은 순수하게, 말은 정직하게, 행동은 관대하게. That voice sounds familiar. Who is that? I don't know. That voice sounds very familiar. 모험은 용맹스럽게 하고 고난은 견뎌가며 어려운 자들에게는 자비롭게 마지막에는 목숨을 걸고서라도 꿈을 잡으러 가는 거야. Okay. 이 중 하나라도 지키지 못한다면 내가 찾아와서 너희 둘의 머리통을 때릴 테니까
언제나 긴장하며 똑바로 나아가도록. Oh, that's Don Quixote talking. Okay. 그거 참 치사한 협박이 아닐 수 없군. 나리 어? 치사하네. What do you mean? 치사하다 말했네. What is it this time? 이 몸의 차례가 온 줄 알았는데. What? 그래서 이번에야말로 마무리를 멋지게 해내고 싶었는데. 신문에 제대로 이름을 날릴 수도 있었을 절호의 기회였는데. What are you talking about? Returning to P-Corp's warp train station seemed to always remind Don Quixote of our last misadventure. She'd repeated the exact same complaint a few times by now. 응? 그런데 왜 그렇게 얼굴 표정이 우거지상인 것인가, 나리? I don't even have an expression, let alone a face. 그렇지 않소, 나리. 보이지 않는 것인겐가? 조그마한 동물이나 심지어 남들이 하찮다고 하는 풀떼기라 하더라도 다 마음이란 것이 있다네. 그러니 당연히 표정도 있을 수밖에. Okay. 그렇기에 우리는 어떤 것이든 약하다여 무시하지 말고 올곧은 마음으로 정의를 항상 행해야 한다. 이 말일세. I do need to say, I've not read Don Quixote. I'll be honest with you, chat. I won't get any references in this. 아, 누가 쟤또 입 열게 했냐? 듣고 있는가? 나리! Oh my god. Some time ago in the freight car of the warp train. What are you why are we flashing back to this? We just played this, technically. Don Quixote, hey, can you hear me? Say something. Don Quixote regards me silently. No, that's some eldritch being who I can't help but wishes Don Quixote, gazing at me. She opens her mouth. My instinct is screaming at me to not listen to her, but... Don Quixote? 끝난 것인가? No. I don't think it's ended. 그런가? 나에게 로신한테를 부탁하지. I don't know if I gave her the right answer. Though my answer was an almost instinctual relay of a thought that manifested in my head, Don Quixote closes her eyes upon hearing my reply, as though drifting away into a gentle, pleasant dream. And I carefully slip the ragged pair of running shoes she called the Rocinante onto her feet. And I make a silent wish. Let her blood-red eyes never, ever open again. 벌써 도착한 것인가? 아니! 이게 어떻게 된 것인가? 우리가 쫓던 그 악독한 혈기가 어찌하여 흔적도 없이 사라져버렸는가? Don Quixote... 설마 나리가 그 자를 잡은 것인가? And back to the present. 아쉽긴 하네. 우리 중에 파우스트랑 단테 말곤 아무도 마지막 장면을 보지 못했다는 건. 엄밀히 말하자면 그 자리에 저자도 있었다. 혈귀를 눈앞에 두고 볼썽사납게 기절해버렸다니. 림버스 컴퍼니의 수치 그 자체로군. Wow. I don't like her either. 림컴수 한심. Oh, shame of Limbus Company. Why is she encouraging Otis? 의도 기절한 건 똑같지 않냐? Are Heathcliff's eyes just gonna be permanently red like that now? 역시 저라도 남아있었어야 했는데 말입니다. 그렇게 혈기가 무서웠던 거예요, 돈키호테 씨? 괜찮아요. 전 이해할 수 있어요. 진정한 영웅은 각종의 모욕에도 구태의연하게 견뎌야 하는 법. 확실히 결정적인 순간을 놓친 건 로자 씨 말대로 좀 아쉽긴 하네요.
저희가 본 건 열차 안에 터져 있는 그 혈귀의 파편들과 어떻게 해야 할지 감이 안 온다는 분위기를 풀풀 풍기는 단테뿐이었거든요. Yeah, Ryoshi almost definitely just wanted to see it, right? Because she's just like that. Remember, she didn't want to use the hibernation pods. She just wanted to take the train like normal. Huh? I was standing? Confused? Was I? 맞네! 깨워주지 그랬는가! 이 양뺨 싸다구를 철썩 때리는 한이 있더라고! 그래서 정확히 무슨 일이 일어났었던 건가요? I already told you guys earlier, didn't I? 네? 그게 이것만 계속했는데 대체 뭘 말해줬다는 거죠? 혹시 머리에 불길이 치솟으면서 횡설수설하셨던 그때처럼 정신착란 증세를 보인 것은 아니십니까? Oh, no, it's, Otis began glaring at me warily as though my clock head was about to explode at any moment. That didn't happen. 아니다라. 그럼 상대를 바꿔서 다른 목격자셨던 파우스트 씨 Oh, Faust 하실 doesn't 말씀 say 있으신가요? anything. Why would she say anything? Rodya asked confidently, still in the mood to play detective. 구테어 파우스트 쪽에서 전달드릴 내용은 없을 것 같군요. That's the expected 그럼 response. 다시 탄테 씨에게. 자, 너희가 주의 깊게 들어야 하는 전달 사항이 있다. I have no idea if it was a coincidence or not, but Virgilius stepped in at just the right moment to divert the sinners away from me. 알다시피 우리는 피사에서 의뢰를 받았다. 매번 같은 패턴이니 이제는 설명해주지 않아도 감을 잡고 있겠군. 네네. 이번에도 뒤틀림인지 환상체인지 때려잡고 넘기고 볶고 지지고 뭐 그러시겠다고? Yeah, most likely. 끝에 가서는 황금 가지를 우리가 차지할 수 있는 의뢰라는 것도 알고 있네. Don Quixote replies, brimming with excitement. 그래, 저 둘이 대답할 정도면 나머지도 확실하게 알고 있다는 거겠지. 하지만 이번 작전의 형태는 조금... 아니, 정정하지. 상당히 달라졌다. 어쩌면 지금까지의 작전 중에 제일 껄끄러워질 수 있을 거다. Okay. 뭐 안 그랬던 작전이 있었나요? Yeah, fair enough. 갑자기 이 인원의 3배 정도 되는 사람들 사이에서 단체로 움직이거나 하면 좀 껄끄러울 수는 있겠지만 수감자들의 감은 나날이 좋아지는. Oh no, she guessed correctly. No. 아, 정말인가요? 저 그냥 앞으로 무턱대고 추측하는 말은 하지 말까 봐요. Did anybody else notice that Ishmael has a lazy eye? Like, you can definitely tell this eye does not appear to be looking at the same spot as this one in any cutscene if she has this facial expression. 확정 사항이다. 뭐 3배나 되는 강적이 달려들 것이라고 하는 것보단 아군인 편이 낫지 않겠나. 합동 작전을 한다는 것인가? 상대는 누구지? 그 아직 합동 작전에 대한 그 좋지 않은 기억이 남아 있는데 말이지. Why are you so quiet, Greg? 아팠던 기억이었어. Our mission at K-Corp was our first and last experience with a joint operation. No, that's not true. No, we had a joint operation in D-Corp, technically, but it was just with one guy. I'm glad she's dead. 아직도 그때 메르소의 팔 한쪽이 날아가서 기둥에 부딪히고 떨어졌던 게 생생하게 기억난다고. 정확히는 견갑골 부위를 포함하고 있었다. What the heck, dude? 그냥 이번에도 우리끼리 하면 안 돼? 다른 사람들은 영 도움도 안 되고 거리적거리기만 할걸. 저 녀석의 말에 적극 동의하게 되는 건 오랜만이군. 오만한 발언이군. 너희들만 그런 생각을 가지고 작전에 참여하진 않을 것이라는 점. 꼭 이번 의뢰는 해결사 총괄 협회인 하나 협회에서 내건
공개 의뢰이기도 하니. I see. There stood Don Quixote, practically vibrating with excitement. Can we use a different word, please? Can we use a different verb for that sentence? That would be nice. 이쯤에서 아무나 돈키호테 입좀 대신 막아주도록. Excellent advice. 내가 맞지. 어디서? 쥐구멍만한 사무소의 해결사가 아닌 어느 정도 인지도가 있는 협회 소속 해결사들의 모임이 될 수 있다는 거다. Excellent. 내놈 주둥이 좀 가만히 놔둘 순 없나? I am so glad that Otis was here to stop Don Quixote from exploding into joy. Because if she hadn't, we'd be drawing the attention of every single person in a sizable radius around us. 그래서 뭐 어떤 걸 처리해야 되는 건데? 아니, 어떤 식으로 처리하는지가 궁금해. 뒷골목 해결사처럼 말씀하시네요. No, I think every fixer would do that. Virgilius looked up just as Heathcliff asked his question. 자세한 건 때마침 우리에게 걸어오고 있는 Ooh. 의뢰자에게 들어보도록 하지. E Corp. For those who are just arriving, P stands for Penis Corp. No. In Witches Explored, Limbus Company is not exactly first alliance with a wing. Okay. I don't know, the outfit looks way too tight. For my liking. So she's the one we were supposed to meet here at the station. 이거 특색 붉은 시선님을 뵈어 영광이군요. 그 외에도 모두들 반갑습니다. 저는 피사 아카이빙 부서의 부장 채사라입니다. Chisara, huh? 아카이빙 부서? 뭔가 기록하는 일이라도 하는 건가? 그렇다고 할 수 있죠. 다른 날개는 몰라도 피사에서는 꽤 중요한 부서랍니다. 그런 중요한 부서의 부장이 찾아왔다는 건? 이제 정말로 이 회사가 꽤 유명해진 건가? 틀린 말은 아니네요. 당신들 림버스 컴퍼니에 대한 이야기는 건너서 들려오더라고요. She can't have heard good things. 뭐라더라. 황금가지라는 것만 얻을 수 있다면 죽음까지 불사하면서 의뢰를 성공시켜내고야마는 중견 회사라고 하던데. 틀린 말은 아니지만. Hey, she's actually making us sound pretty impressive, huh? 바로 그것이네. 본인과 동료들은 수많은 역경과 죽음을 각오하며 무수한 악들을 처단해냈지. It's true. The other sinners were more confused than impressed by her description, but it was clear from Don Quixote's practically twinkling eyes that she was immensely infatuated by it. 이쪽에서도 이번 의뢰에 대한 대략적인 내용은 전달받았습니다. 다양한 해결사들이 모여 수차례나 토벌을 시도하고 있는 도시 악몽급 사건이 있다고. We're only at Urban Nightmare, okay. 맞아요. 해결사들이 올 때마다 선수, 부장식이나 되는 당신 같은 사람이 마중 나와 줄 리는 없었을 테고. You know, that does line up. The transition into Urban Nightmare is usually about the halfway point in Ruina, right? Something like that. Is it though? I feel like the halfway point in Ruina is the start of Star of the City. Because that's when you start doing your realizations. But yeah, I think it is the first time that we've gotten a Hana Association tier for a threat that we're facing, yeah. At least in this game. 네, 그것 또한 맞습니다. 더군다나 공식적인 자리도 아닌 곳에서 의뢰를 전달한다는 건 우리에게 원하는 게 도시 악몽의 토벌뿐만이 아니라 그 이상의 뭔가를 해내주었으면 하는 기대가 느껴지는군요. 아까 말한 대로 죽음까지 불사하면서 무언가를 해줄 것이란
기대가. 이상한 기분이네요. 굳이 숨길 셈도 아니었지만 간파당한 느낌이라. We stared in dumbfounded silence as Virgilius effortlessly cut through the hoops to get to the core of this contract. 맞아요. 토벌 대상이 있는 위치 어딘가에 황금가지라는 게 있다고 해요. 이건 당신들 쪽에서 우리에게 먼저 연락을 취해서 말한 정보죠. 처음에 그 연락을 받았을 때 얼마나 황당했던지. 황금가지가 뭐냐는 말에도 정확하게 대답을 해주지도 않고 정확한 좌표는 당신들 인원이 직접 그 구역으로 들어가야지만 알 수 있다고 하고 난 장난 전화인 줄 알았다니까요. 하지만 그 순간 결코 거절하지 못할 제안도 함께이지 않았습니까? I'm realizing that that's not her outfit, that's her body. The only clothes she is wearing is the jacket. Everything underneath the jacket is a prosthetic body, I believe. It is P Corp after all. 장담하는데 당신들 회사에는 정보 수집력이 어마어마하게 대단한 정보원이나 유능한 정보 부서가 있을 거예요. And that's why it looks so tight. Because there's nothing there. Cesaro let out a deep sigh and leaned against the wall, her shoulders slumping slightly. 그래서 토벌해야 되는 게 정확히 어떤 건데요? 여러 해결사가 모인 걸 보면 지난번처럼 지부에서 탈출한 환상체라도 어딘가에 돌아다니고 있는 건가요? 혹은 뒤틀림이라거나. She'll get to it, Ishmael. Cesaro wordlessly stared at Ishmael as she began to rapid-fire her list of questions. 설명. 그러니까 환상체나 뒤틀림이라는 건 일종의 괴물 같은 건데요. 차라리 그런 것이었으면 더 좋았을 뻔했을 텐데요. Something had caught my eye immediately after we arrived at this place. The missing persons flyers. Countless flyers, each in search of a different person, were taped to the pillars inside the station. Looks like the people of P Corp are randomly going missing in no discernible age or gender patterns. Cesara, realizing that we were staring at the wall of missing person flyers, began. 전단지가 떼어지지 않고 종이가 너덜거릴 때까지 붙어 있다는 건 여전히 그들이 집으로 무사히 돌아오지 않고 있다는 뜻이죠. It is peak timing, Farzan. How are you? 토벌해야 하는 건 개체가 아니라 현상인가? 행복한 미소가 꽃피는 곳. 옛 이야기 속의 놀이공원 라만차랜드죠. What? 라만차랜드. 집계가 된 실종자만 현재 수십여 명. 아마 실제로는 그 이상이겠죠. 2달 전 피사 뒷골목에서 나타난 이 라만차랜드에 입장한 방문객들은 오늘까지도 대부분 퇴장하지 못하고 있습니다. Oh, so it's just there, okay. 실종? 오로지 즐거움만이 가득해야 마땅한 놀이동산에서 어찌 그런 일이... 제게 할당된 직원들만으로는 처리가 불가능했어요. 생긴 지 사흘 만에 도시 질병을 부여받고 지금은 도시 악몽이 되었죠. 하지만 도시의 별도 아니고 도시 악몽 정도라면 피사가 자력으로 해결 가능한 수준이라고 Good question. 생각합니다만. 그게 다른 부서에서는 그리 주목하지 않는 현상이라 전투 부서의 정규 직원들이 투입되지 않았거든요. Okay. 왜 피사에서는 그들을 투입시켜주지 않은 겐가? No, Farzan, I'm still sick. You can probably hear it over my mic. Don Quixote was now completely and emotionally invested in this gripping tale of tragedy that our client was sharing. Cesara seemed to be enjoying Don Quixote's excessive, almost theatrical reaction. 이 현상이 나타난 장소가 뒷골목이니까요. 둥지였다면
당장이라도 압착 부서의 정예 요원들을 배치했을걸요? How many departments do you have? 그쯤 하시죠, 제사라부장. 그게 다는 아니지 않습니까? 당신의 직책이라면 타 부서 직원을 투입해달라는 협조 요청은 1도 아니었을 것이고 림버스 컴퍼니를 선택한 이유는 따로 있지 않습니까? 네네. 나 참 못 이기겠군요. 알겠어요. 자백하겠습니다. 라만차랜드를 없애는 것이 아닙니다. Huh? 자, 당신들은 곧 다른 해결사들과 함께 라만차랜드로 향하게 될 것입니다. 한 가지 조언을 드리자면 당신들이 황금가지를 찾으러 왔다는 사실을 다른 해결사들이 알게 하지 마세요. Okay. 황금가지라는 미지의 것이 어딘가에 숨겨져 있다고 섣불리 밝혔다간 해결사들에겐 또 다른 보상으로 여겨질 수도 있으니까요. 괜히 저들을 자극하지 말라는 소리죠. Okay. 물론 눈치껏 저희 부서의 목표가 라만차랜드의 토벌이 아니라는 것도 함구하는 게 좋겠죠? 한마디로 피사와 림버스 컴퍼니 서로가 원하는 것을 조용히 얻고 처리하자는 소리 정도로 일축할 수 있겠네요. 정리가 깔끔하시네요. 너무 얕잡아 보지 말도록. 그렇게 멍청하게 Dude. 기회를 나불거릴 자가 우리 중에 있을 수도 있나. It's a 이제 슬슬 본론으로 향하는 게 어떻겠습니까? 이곳에 오래 서 있을수록 시선만 많아질 뿐이니. 그렇네요. 라만차랜드로 들어가 그곳을 최초로 만들어낸 무언가 혹은 누군가를 찾은 뒤 저의 누군가? 무언가일 수도 있다. 정보가 너무 적군. 생물인지 무생물인지도 알 수 없는 것인가? bit true. 단순히 라만찰랜드를 없애는 걸로 끝나는 게 아니라 만든 사람이 필요한 이유는 뭔가요? No, they want to use it for money, probably. Bizarro's eyes twinkled for a brief moment as they lingered on Sinclair. 왜 그러시나요? 그런 질문을 감히 할 거라는 생각조차 하지 못해서 오히려 말문이 막혔달까요? Yeah, they can't answer that question. 제가 Like, 당신들에게 황금가지를 왜 찾아 헤매고 있냐는 질문을 하지 않았던 것처럼 뭐 굳이 숨길 만한 내용은 아니지만요. 굳이 말씀드리자면 그 피해에 대한 책임을 묻기 위해서죠. that's a lie. 맞는 말이지. 그런 극악무도한 짓을 저지른 자에겐 마땅한 처벌이 내려져야 하는 법. 그리고 겸사겸사 다른 부서들을 제칠 만한 성과를 올려서 간만에 승진하면 더 좋고요. This has got to be an antagonist, right? There's no way they would paint a smile that looks like that onto a normal person. 어차피 우리가 받아들이냐와는 관계없이 윗선과는 이야기가 다 끝난 사항이겠지. 만약 우리가 그곳을 직접 없애버리는데 성공한다고 쳐도 그 요상한 놀이공원을 만든 놈을 너희에게 안 데려오면 그땐 어쩔 거냐? Heathcliff spoke crassly, but it was a reasonable question. After all, there was also a chance that we could fail to bring the culprit here, even if we wanted to. 당장 손에 넣을 순 없겠지만 황금가지라는 걸 우리 쪽에서도 차차 연구를 해보기 시작하겠죠. 갖고 오지 않으면 앞으로 우리의 것을 빼앗을 수도 있다는 말이군. 물론 데려온다면 굳이 그런 불확실한 걸 연구할 필요는 없겠죠. That's fair. She is a wing employee. She's not normal. 그리고 지금이야 라만차랜드가 도시 악몽에 머무르고 있다 해도 그 위험도의 성장세가 가파르다 보니 도시 곳곳에서 조금씩 주목받고 있어요. 지금 이 순간에도 여러 해결사들이 라만차랜드의 토벌을 위해 도시 전역에서 모이고 있기도 하고. 라만차랜드를 토벌할 사람들은 우리 말고도 많다는 건가요? True. 돈과 명예를 원하는 자들은 언제나 마르는 법이 없죠. New highest tier fan service in Limbus? I mean, that's true. She's not wearing any clothes.
어쩌면 그 해결사들도 조만간 황금가지라는 것에 관심을 가질 수도 있을 거예요. 값진 것이 있으면 단내를 풍겨오기 마련이니까. 다른 세력이나 해결사가 눈독 들이기 전에 조용히 거래하자는 거군요. 이번에도 이야기의 핵심을 잘 파악하네요. 맞아요. 다행인 일이죠. 서로가 찾고 있는 게 아직까진 서로에게만 가치 있다고 판단하고 있으니까. 그래서 당신들도 황금가지에 대해 말을 아끼는 거고, 저희도 라만차랜드를 만든 무언가에 대해서 입조심을 하는 거죠. Okay, the way that this is phrased tells me that she already knows what did it. But 타다. 아는 놈이 많을수록 down 정보는 horrendous? 가치를 No, I'm not. 잃지. I don't even 그네 think 빠진 she's that 공산품 attractive. 사라. 그럼 그렇지. 난 또 기념품이라도 챙겨주는 줄 알았잖아. 괜히 따로 부른 게 아니었네. 당신들에게 거는 기대가 커요. 죽음까지도 불사하시는 분들이잖아요. She keeps saying that this is what every single one of our contracts has been like. Our stability and safety go out the window the moment a mission begins in earnest. We share nothing but our cold goals and objectives, not exchanging anything deeper than the shallowest transactions. I've grown to accept this as an inevitability, but I do know that this is probably not the right way. Amidst the dull and resigned eyes of the sinners, Don Quixote's eyes also burned with passionate fire. They're closed. 제사라 부장이시여, 믿어주시게. 꼭 이 돈키호테와 림버스 컴퍼니의 동료들이 라만차랜드를 없애고 실종된 사람들까지 구해내리다. 그 간악한 라만차랜드의 창조자 또한 데려올 테니 부디 모두를 대신하여 엄벌에 처해주시게. 어머나, 그거 참 안심이 되는 말이네요. 웬만한 해결사들보다 더 믿음직스러운걸요? She's not a fixer, that's why. 이 돈키호테, 자네를 위해 용맹하고 명예롭게 싸워서 비사의 전당에 이름을 남기리라. Excellent. Don Quixote was bouncing up and down like she was prepared to stand at Cesaro's beck and call. 그만. Yeah, please stop. 그 짧은 시간에 사람 하나 다루는 법을 정확하게 간파해냈군. 저 녀석이 너무 쉬운 거 아니냐? That is fair, yeah. 자, 그럼 슬슬 이동할까요? 떠나세! 자, 안내해 주시겠는가? 안타깝지만 안내는 없어요. 저는 여러분들이랑 Excellent. 같이 갈 수 없는 걸요. Of course she can't. 여기 종이에 적힌 장소로 가주시면 됩니다. Don's fallen for her because Don is an idiot. 어째서인가? 자네 혼자서만 가면 모험이 촉촉할 터인데. 당연하잖아요. 온갖 해결사들이 모여있다는 곳에서 우리가 저 부장이랑 같이 들어가면 순식간에 인기 스타가 될걸요. Yeah, that's true. 응. 우리랑 피사가 모종의 연결고리가 있다는 냄새를 바로 맡게 되겠지. 인기 스타 좋지 않은가? Okay. 돈키호테, 이 말의 뜻이 꼭 하나만 있지 않다는 걸 슬슬 할 때가. 현장은 뒷골목에 있으니 통행권을 나눠드릴게요. 당분간 피사의 뒷골목과 둥지를 자유롭게 오갈 수 있는 특수 업무 비자입니다. Okay. 역시 이런 걸 나눠줄 정도면 작거나 힘이 없는 부서는 아닌 것 같은데 말이죠. Sinclair was still quietly suspicious, but that small doubt was practically buried in the brief commotion that followed as sinners gathered in front of Shizara to receive their visa. Like, isn't... I might be really stupid, but isn't the term work visa, doesn't that come from the company visa? Like, I have to look this up, because I feel like I'm right. Where does the term work visa originate from?
A visa, plural visas, come from the Latin Charta Visa papers that have been seen. It's a conditional authorization granted by a policy to a foreigner that allows them to enter, remain within, or leave its territory. The term visa was conceived by the company's founder, D. Hawk. He believed that the word was instantly recognizable in many languages, in many countries, and that it also denoted universal acceptance. Okay. So it was a word. Oh. This is a fight and story. Okay. Wherein the sinners are accepted and respected by fixers and ways of the city. It's only level 40. I think we'll be fine. I don't know why Otis is in slot 6, but that's fine. Let's go. I'm only 10 levels higher than these enemies, so... Shizara's directions led us to an empty lot in the back streets. 뭐야 여긴? 뒷골목은 보통 건물들이 뒤지게 빽빽하게 마련인데 왜 여기만 텅 비어 있어? 그러게. 뒷골목에서 이 정도의 땅을 놀리는 건 흔치 않을 텐데. Well, it makes sense if there's not enough people to use it. 이유는 모르겠지만 건물에 현수막도 여기저기 붙어 있네요. 너희는 현장을 보고 있도록. 나는 잠시 파우스트 씨와 함께 담당자를 만나고 오지. 그때까지 얌전히. Don't start any trouble. Don't start too much trouble until we get back. 여부가 있겠는가? No, he can't. He's given up on the slim hope that we won't be getting into any trouble without him. 자, 그럼 안으로 들어가 볼까? I would have as well. The empty lot was surrounded by all kinds of warning signs and perimeter tapes, deterring anyone from haphazardly wandering inside. And when we reached out to grab the tapes to duck under them... Uh-oh. A voice rang out, stopping us in our tracks. 네? 잘 모르는 것 같아서 하는 말인데 여기 함부로 들어오면 안 돼요. 안 돼. 저도 그렇고 여기 모여 있는 사람들은 해결사거든요. 해결사. 여기는 일반인들이 함부로 있으면 안 되는 작전 구역이에요. 나 참 피사는 관리를 어떻게 하는 거람? So he's just an asshole. Got it. 잠깐만. 뭐죠? 왜 저만 쳐다? Oh, he's why is Sinclair angry? 오, 우리를 걱정해 주는 것인가? 괜찮네. 괜찮아. 비록 아직 해결사는 아니지만 정의를 위해 목숨을 불사하고 싸운다는 그 마음만큼은 모두가 매한가지지. Don Quixote confidently leaps over the warning tape and scampers into the empty lot. 여기가 뭐 하는데 이제 알고 들어오는 자네들처럼 우리 또한 의뢰를 받았다네. 라만차랜드 토바르의 말일세. Why are you just announcing this to them? They mightn't be completely unrelated. Night of Despair, how are you? I could practically hear everyone in the empty lot turning around to look at us. The looks on their eyes could hardly be described as friendly. In fact, their alarm at our arrival was palpable. That's when one of the fixers wielding a massive weapon strode in our direction. 너희도 사냥하러 온 놈들이라고. 아이고, 그러고 보니 무기 점검하는 걸로 잊어버렸네. 이럴 때가 아니지. 얼른 가서 마저 손질해야겠다. The obnoxious guy, who was clearly way in over his head, hurried away when the giant of a fixer stomped his way into the conversation. And the other fixers shook their heads as though they knew what was about to happen. 딱 봐도 협회 출신은 아니고 이름도 안 알려진 어중간한 사무소에서 온 모양인데. Oh, he's got bullets, by the way. I'm realizing. 대체 몇 명이 더 기어들어오는 거지? 어중이 떠중이가 늘어나는 걸 보니 네 놈들이 기대하는 토벌 금액도 계속 줄어들었어.
나중에 거스름돈이나 손에 쥘 수 있을지 걱정이군. Bloodborne. He's got a custom name color, so he's gonna be important to the story. 온지 얼마나 됐다고? 시비 거는 놈이 벌써 2명이냐? 옷에는 송곳니 사냥 사무소라고 써있긴 하다만 송곳니 사냥이라 하면 너희 실제로 본 적은 있나? 무엇을 말인가? 혈귀. 혈귀? 이것과 혈귀가 관련이 있다는 건가요? Excellent. 이 임무에 혈귀가 연관되어 있다는 것은 전달받지 못한 사실이었다. 이것 봐. 이놈들도 제대로 아는 것도 없이 들어왔잖아. 난 너희같이 돈만 보고 아무것도 모른 채 득달같이 달려드는 놈들을 보면 부하같이 밀어. 혈귀 사냥을 방해하는 것도 모자라서 장뜩 돋아진 내 흥까지 쉽게 만들거든. 아니 왜? 돈만 보고 오는 게 잘못인가? 로저 씨, 아마도 이자들은 토벌 현상금이 목표가 아니라 His eyes are drawn. That's how you know he's important. The obnoxious guy's eyes were drawn. 이 사건 자체에 특별한 의미를 부여하는 자들이군. 단순히 돈으로 움직이는 자들보다 골치 아픈 유형이지. 혈귀를 상대하는 게 뭔지 알지도 못하는 놈들과 같이 임무를 수행할 마음은 없다. We've literally dealt with them before. 닥커. Shut the fuck up. I love Ryoshi sometimes, man. 무시하려고 해도 궁금해서 되물어보게 되는군. 뭐라고? What did she just say to me? I love that response. 닥쳐라, 이 허세만 Oh, 가득한 새끼. I think you might have. I think that might have been more than what she said. 닥쳐라, 허접. 이었다. Oh, that's unfortunate. 이번엔 속마음이 좀 더 들어가신 모양이네요. 하지만 그런 단축도 마음에 드는 것. 아무튼 저희도 혈기라면 많이는 아니지만 나름 상대해봤고 당신들한테 무시받을 사람은 한 명도 없어요. 적어도 전투에서만큼은. 다 좋았는데 굳이 한번 뜸들였어야 해? 혈기와 싸워본 경험은 있다는 건가? 그럼 솜씨 한번 볼까? 어줍지 않은 놈들인지 진짜 사냥꾼들인지. 뭐? 토벌하러 들어가기도 전에 여기서 힘 빼야 돼? 다 허락받는다니까. 너무 걱정은 마라. 팔다리 정도만 Johnny. 적당히 부러지게 만들어주지. 딱 집으로 돌아가고 싶어질 만큼. 집으로 돌아가는 열차를 타면서 우리에게 고마워해라. 혈귀에게 비참하게 피를 빨아먹히는 것보다는 I 이 편이 mean, 더 나을 테니. probably, but also, like, Cassetti was a really easy fight, so, you know. Alright, let's see. There's only 4 of them, that's worrying. 9 enemies, got it. Combative Fang Hunt Office, that's just Fang Hunt Office Fixers. Oh, hey, Rupture! Oh, that's not a good sign. They inflict HP healing down? And Rupture, and Fragile. If this unit has bleed, lose 2 bleed. Okay, that's very specific, but cool. What about you? I mean, these guys do— oh, I was gonna say these guys don't seem that strong, but then I saw that this is a 6-16. We'll be fine. We'll almost certainly be okay here. 완벽한 한 발을 위해. Why are they weak to Pierce? What is it with PM and making resistances that do not make any sense whatsoever? They fight vampires and are weak to Pierce? Can I get a huh? What? Forgot passives? Ah, it doesn't matter. I'm setting them on fire. They're not gonna live through it.
haven't killed any of them yet, and it's turn 3. What was the turn limit? Was it 10? I assume it's 10 because it's usually 10. Oh, I guess I did kill one of them. Because that guy at the back is at full HP. Can I get some SP? That would be nice. He said he did slash only? Eh. Are you kidding me? Ishmael, flip heads. You have 30 SP. What is wrong with you? Merceau? Lost his clash? Okay. They've even got an animation for that now. If the target is a blood fiend or blood bag, deal more damage. When hitting an enemy with an attack skill, chance to inflict 2 rupture count. It's pretty low chance. Target has 10 or more rupture, deal 30% more damage. That doesn't matter because I'm not going to get that much. If they have bleed, they lose 1 bleed count. And then if in panic, reset SP. That doesn't make any difference at all. They don't seem that dangerous at all. So Ryoshu would probably have a bite attack that slash or blunt. That's so true. Can you stop getting tails on the first coin, Ishmael? You have 45 SP. What are you doing? What are you doing? What the heck? For this over the whole enemy team approaching with 2 skill slots all at once? I mean, that's true as well, but I feel like these fights are going to take longer than before. Is all. Just because enemies will take longer to die. You know? Also, we have to be open to the possibility of fights having multiple waves of reinforced enemies. I should say multiple waves of enemies that have reinforcements. Because they've updated the thingy at the top. Right. Oh, I was so close to killing. Unfortunate. Oh, Sinclair's entering baby mode next turn. Hydrogen baby mode. You have got to stop flipping tails with every coin. It's so annoying. Oh, we've got plenty of time though. I wish they would have given him custom music. We're in a new Canto. Like, at least give the enemies new music, you know? We've heard battle theme A2 a billion times, you know? Also, hey noob. Hope you're doing well. Found out you can click on the wave button to change to enemy count or wave count or both cycling. I mean, that doesn't matter because if you know what type of fight you're doing, you'll know. No. What befell our company upon our departure from the Red Gaze's hands? Okay. They just kind of want to fight us. Great EP? You know what? Fair. This is just another one of the same fights. Okay. Okay. Skill 3. Skill 3 moment. Skill 3 moment. Oh, he tied that one. Okay. That's fine. Me win filler fight? I mean, yeah. But what are you gonna do about it, you know? I stabbed you. I forgot that that raises stagger threshold. You almost never pay attention to it because it's such a low amount. Free Lunashi? That's true.
That is in fact true, yes. 순식간에 끝내죠. They're gonna get up to higher levels eventually, though. Let's be honest. I didn't check to see what their offense level was. I assume it's like +2. That feels average for this point in the game. What do we got? Oh, it's literally even. They have +5 defense level. Got it. Just realized I am not doing high enough Wrath Resonance. That's fine though. This is just a filler fight anyway. I haven't been able to breathe out of my right nostril the entire night, by the way. It's so annoying. Also just realized your username is cute and funny. Why have you done that? That's fine. I'm gonna win a clash before I use it. 순식간에 끝내죠. I will get tails when heads would have killed. That is acceptable. That's also acceptable. Also, me being 10 levels higher than the enemy means that I will also not be gaining any SP from kills, so these fights might be a little bit more tricky. Yeah, it's gonna switch after a while, I know. No, it hasn't switched at all, actually. It has literally just been the right nostril the entire night. With the exception of right after I sneeze. Then I can smell out of it. Because why would both of them work at the same time? What I can do is I can just plug the other one with my finger. So true. 야, 이 정도면 혈기 들이고 먹어 죽사발 만들 조건은 되냐? 그래, 이 정도면 인정할 수밖에 없지. 생각보다 괜찮은 놈들이 왔는데? 제 몫을 할 줄 아는 해결사는 언제나 환영이지. 이제 보니 너희 전에 워프 승강장 앞에서 떠들던 개들이구나. John Romero. 아, 나는 로메로야. 일행이 싸우는데 뒤에서 구경하고 있었던 건가? 처음부터 구경했던 건 아니고 중간부터 봤어. 어차피 얘네들은 말려도 내 말을 잘 안 듣거든. 그리고 아까 보니까 쉽게 당할 실력도 아니길래. 이해해줘. 나쁜 친구들은 아니야. 혈기들을 사냥할 때 온갖 일에 겪다 보니 조금 예민한 거지. 이해하오. 그런 존재를 사냥하다 보면 많은 것에 의구심을 품을 수밖에 없을 테니. Again, I haven't read Don Quixote, but I assume that this is a character from that. Or perhaps a character from some other vampire novel. But it's not Carmilla. There was not a character named Romero in that book. 사실 나도 얘들 의견에 부분적으로는 동의해. 토벌 They're just 상대에게서 id software. 기사와 You're 하나 so 옆에서 right. 내건 토벌 참가조건은 지나칠 정도로 분별력이 떨어져. Shockingly low and indiscriminate. Okay. 나였다면 그런 식으로 조건에 낮춰서 모집하진 않았을 거야. His friendly smile faltered slightly as he gestured around the empty lot. 저쪽 천막 주위를 둘러봐. 뭘 알고서 온 놈들이 있긴 하는지. 이런 건 전문가에게 맡기는 게 제일 안전했을 텐데 말이야. Holy shit, are there so many characters in Don Quixote? It's a really long book. I'm not surprised. Around the command tent? We all simultaneously turned to look at the large, noisy tent. Oh. 여러분들 봤어?
저기 Chad, 이쪽에서 is this for 싸움 난 거? real? Oh 정말 no. 난장판이지. 세상에, 내가 이런 놈들이랑 같은 의뢰를 하면서 부대 끼고 있어야 된다는 거야. Good lord, I hate him already. Excellent character design. 저자는 또 뭐지? In the distance, we saw some guy running his mouth and striking several exaggerated, dramatic poses at a tiny device, most likely a camera of sorts. No, we have all had experience with someone like him in the past. That guy reminds me of a certain someone. 지크프리트처럼 사진을 찍어대네요. Like that guy Siegfried. It's so true. We have reached the cringularity. It's so true. He ran around for a while, visiting every corner of the empty lot, trying to get every detail in the frame. And suddenly started striding toward us in an annoyed gait. 이봐, 너희. 본인을 불렀는가? 좀 다른 데로 가줄래? 시청자들한테 방해가 되잖아. Wow. 저희의 통행에도 방해가 되는데요. 그쪽이. He whipped his attention back to the camera as though he was pretending not to hear what Ishmael said, or if he decided that her words weren't worth entertaining. 아, 지금 내가 어디 왔냐고. 너무 놀라지 마. 바로 피사가 있는 16구 뒷골목이지. Why'd you start a couple minutes before 6? I didn't. I started a couple minutes before 8. 맞아. 지난번에 피사 150년산 아이스크림 반영구 통조림 후기 방송 다들 기억하지? He what? 그런데 아쉽게도 오늘은 아이스크림을 먹으러 온 게 아니야. You what, mate? 저 양반은 아까부터 계속 뭐 하고 있는 거야? 누구한테 말을 하고 있는 건데? 아마도 방송을 보고 있는 자기 시청자들한테 말하고 있는 것 같아요. 모종의 방송 호스트라는 느낌이 드는군. 최근 일부 도시에서는 카메라를 통해 간단한 방송을 송출하는 문화가 유행이라는 것 같다. I love that Merceau has this guy's ID. I was big snooze? Yeah, I figured you would be. 무례한 작자네. 꼬맹이, 너무 신경 쓰지 마. This is gonna be the normal time that I start stream from now on, Joel, so I hope you get used to it. 정말 응? 경사스러운 날이 아닐 수. She sounds like me. 저자는 3대 해결사 잡지 중 하나인 월간 해결사들 10월호에서 주목해야 하는 신인 해결사 12 중 한 명으로 뽑힌 서부 쉔크협회의 가미우날이란 말일세. Okay. 누누이 말하는 거지만 그런 걸 아는 사람은 됐어요. 지난번에 버스에서 보여주기까지 했는데 아무도 듣지 않았다는 것인가? I think Hong Lu should have gotten this ID. No, Hong Lu doesn't care what other people think. 미쳤냐 그걸 듣게? 당연히 안 듣고 잤지. Why would I listen to you when I can nap instead? True! 코빗길을 운행 중에 그런 길고 긴 말은 What? 의미를 유발하오 돈키호테 양. This is Yi Sang's way of saying, why are you idolizing this prick? The grumbling sinners clearly existed outside Don Quixote's world. She was breathing very heavily, a look of admiration clear on her face. 그런 가미우날이와 선수 인사까지 나누게 될 줄이야. Of course, no one shook hands or exchanged the simplest pleasantries with Camille just yet. New Heath meme just dropped. I don't think it's a new one. I think he's always had that 깔끔하게 vibe. 해결했네요. 가는 길에 우육면 드실래요? Alright, we've got more story. In which the tale of our young master is revealed. Oh no. He has car sickness and can't focus on other things. Not true. 여기까지 와서 추태를 부리나? I like her already. 와, 여러분 보여? 이쪽은 이번 임무에서 내 보조를 맡은 스바이어프의 폴라. 보조가 아닌 네. 착장을 보면 알겠지만 나랑 똑같이 서부에서 온 해결사들이야. 가끔 이렇게 협회에서 내 보조를 멋대로 붙여서 협력 작전으로 의뢰를 해결하기도 해. 어? 그래, 맞아. 난 혼자일 때 더 빛나는 편이긴 하지만
위에서 그렇게 하라는데 뭐 어쩌겠어. 그래도 자, 폴라 씨, 우리 팬 여러분들에게 인사 한마디 해줄래? I think it's Sinclair's ID, considering his is the story one. 싱크 협회와 스바이 협회가 한 자리에서 협력하는 것을 보게 되다니. I think she's tearing up. 없이 벅차오르는 이 감동. God, I hate her. 요동치는군. 매일 영상으로만 본 자들이, 책자로만 보던 자들이, 피규어로만 보던 자들이 직접 걸어다니고 이야기하는 걸 눈앞에서 보고 있다니. Okay, so what do we got? We've got, this is the Sync guy. Fang Hunt office, that's the Zwei up there. That's gotta be a dude from the middle, right? He's not drawn very explicitly, but there's definitely something going on with this guy, and it's not one of the other groups. Do you know most of the fixers here then, Don Quixote? 구독 중인 해결사 잡지에 나온 해결사들은 대부분 거의 다 모조리 알고 있네. Don't laugh like that again. Right. If that's the case, and if everyone here really are fixers, then she probably knows who that person is too, right? That person who's been staring daggers at us the whole time? Then who are they over there? That group of fixers who's been staring at us for a while. 어디 보시오, 어디? 벌써부터 림버스 컴퍼니를 알아보는 해결사가 있다. That's not the problem, Don. 이거 참 곤란한데. 그래서 일부러 일면에 본인 사진을 실는 건 과다고 했거든. I don't know why the middle would be here. But 본인의 지식에 없는 자들인 걸로 보아서는 등록한 지 얼마 안 되는 조그만 사무소 같군. from 모습을 the 보면 east? 그래도 동부 출신인 것 같소만. 다행이네요. What do you mean? 저분들이 누구인지는 마침 제가 알고 있거든요. Oh, that's not good. 무엇이? 본인도 모르는 해결사를 안단 말이오? 그대가? Don Quixote stares at Hong Lu in utter disbelief. His Canto is next, by the way. 고개 숙여. 얼른. 같이 쳐다보지 마. 아까부터 계속 마주보고 있는 중이었다. 눈을 피할 이유는 없었다. Oh, I see. He's having a staring contest. 그걸 세간에서는 눈싸움이라고도 부르거든. Oh, 그러니까 okay. Well, 이젠 저희 쪽으로 걸어오고 계시는데요? 손이라도 흔들어야 할까요? 그럼 이렇게 된 거 만만하게 책 잡히지 않게 다시 쳐다보자고. 당당하게. you know they're within hearing distance, right? 바로 앞까지 오셨어요. 아이씨 답답해. 눈을 왜 피해? 이런 거 수틀리면 바로 육탄전이야. 야, 볼 일 있냐? 어? 넌 또 왜 이 상황에서도 실실 웃고 있어? 아, 여러분에게 이렇게 빠르게 소개해드리게 될 줄은 미처 몰랐었어요. Oh, is it his sister? 인사시켜드릴게요. 제 동생 가시춘이랍니다. It literally is. Okay. Little sister? 동생이요? 자칫하면 몰라볼 뻔했지 뭐야. 마지막으로 보았을 때만 해도 내 물음만 했었잖니. He's got like 30 family members or something like that. 그건 어릴 때였으니까. 집을 나가서 혼자 대체 뭘 거창한 짓을 준비하고 있나 했더니 이게 전부야? 오빠가 만든 세력이? 아, 세력이 아니야, 시춘. 소개해줄게. 여기서부터 차례대로 그레고르 씨. This is Mr. Gregor. 아니. 왜 그렇게 쭈뼛거려? 내 이름은 로즈. 됐어. 그럴 시간도 없고. All right. Yashishun, I don't know how to pronounce it, gave us a side eye before dismissingly cutting us off. She does have like Liu adjacent garb, but I kind of doubt that's where she is part of. 그래. 아, 이제 보니까 키만 자란 게 아니라 시춘. She's shorter than everyone in our party, dude. 나처럼 친구들도 많아졌구나.
새로 사귀었니? To call them friends was a very optimistic assessment on Honglu's part, because the people who accompanied Jia Shishun were all threateningly sizing us up like they were getting ready for a fight. 정말 친구라고 생각해서 그렇게 묻는 거야? 그리고 다른 오빠 언니들에 비하면 한참 부족한 편이야. 그렇구나. 그리고 가족 중에 몇 명이 여전히 오빠를 찾고 있는 건 알아? He's introducing his boyfriend first. So true. 안 그래도 저번에 가완 형이랑 만나서 잠깐 이야기 나눴어. 그 망나니 오빠를 만나고도 멀쩡한 걸 보니 우는 어지간해도 좋나 보네. I think back to the time we first met this Jiahuan. His venomous words, that contemptuous look he gave us as we lay there dying, it seemed that moment was embellished into a pleasant, quick chat in Honglu's memory. Either that or that interaction was what counts as a quick chat for Honglu. 시춘, 아까 들었는데 이곳 일대는 위험하다는 것 같아. 사람들이 실종되기도 하고. 너와 일행분들은 안전하게 대피하는 게 어떠니? 진짜 농담이라고 하는 건지 걱정이라고 하는 건지. 저기 말이야, 난 맹한 오빠랑 세력 아니지. Second, I do not work for him. 이곳에 도착했거든. 알아듣겠어? 나도 라만차랜드 토벌 참가자야. 이 장소가 어떤지는 어떤 장소인지는 내가 더 잘 알걸? 참가자라니? 시춘, 네가 이런 걸 참가할 필요는 없지 않니? 토벌 현상금이 필요할 리도 없고. 당연하지. 오빠도 그런 푼돈이나 노리고 여기까지 기어들어온 건 아닐 거 아니야? 푼돈. 그렇지, 푼돈. 그럼 아니다. 너도 웨이 씨도 대답해 줄 것 같진 않네. Honglu's eyes momentarily diverted from his younger sister to her posse. There stood a long-haired man who looked toward Jia Shishun as though he was asking for her permission, then walked toward us and bowed deeply and politely toward Honglu. 안녕하십니까, 도련님. 와, 오랜만이에요, 웨이 씨. 아직도 시춘의 호의신가 보네요. 부족하지만 여전히 아가씨를 모시고 있습니다. 안쪽은 위험할 수도 있을 텐데. 아, 시춘. 우리랑 같이 다니는 건 어떻겠니? 도련님은 여전하시군요. I see that you're still like this. 아니, 서로의 목표에만 집중하고 여기서 헤어지는 건 어때? 가만 보니까 그쪽들은 불필요한 관심을 받는 데에는 재능이 있는 것 같은데. 안에선 구태여 아는 척하지 않으면 더 좋고. They can't be from the Liu then, if they're about not attracting attention. 그래. 시춘 네가 원한다면 그렇게. 다시 만난다면 오빠가 적어도 전보다는 더 나은 모습일 거라고 생각했어. Better than what? 그렇구나. 네 눈엔 아니었나 보네. He looks genuinely sad. 지금 만난 게 나라서 다행인 줄 알아. 다른 언니 오빠들이었으면 그 곱상한 머리통이 이미 바닥을 뒹굴고 있었을 거니까. No, I never said I thought they were from the Liu. 응? 고마워. It's just that their outfits are kind of similar. Yeah, Shichun scowled and opened her lips as though she was about to shoot something back, but she thought better of it, turned around, and she left with her posse. 뭐 사이 좋은 가족은 의외로 흔치 않잖아. 그렇지? 왜 날 봐? 난 그 개자식은 가족으로 생각 안 했어. 아니 그게 뭘 쳐다보는 거지? 동이라도 바라나? 아이고 참. Pass.
여전히 변한 게 없네요. 예전에도 저렇게 까칠했다는 거야? 아니요. 예전에도 다른 형제들보다 저를 더 잘 따랐거든요. 시추는. Actually, judging by what siblings we've met, that's believable. To be honest. 예전에는이 아니라 예전에도라고 한 것이 맞소? 맞아요. 저것이 I mean, dude, considering the people we've met who used to work with you, can you really be surprised? Yisang's expression grew into a complicated mess of emotions as he looked to the ground, unable to speak further. 회의는 저 안에서 하려는 모양인데요. 이제 저희도 들어가야 할 것 같아요. True. I looked to where Sinclair was pointing at and saw a line of fixers walking into what appeared to be a makeshift command tent. Yeah, we should. Excellent. Oh, we gotta fight again. Level 45. Oh, it's catching up quick. One guy. Oh. Oh, okay. Of the immensely devastating duel in which our fixer and the sink battled. I wonder what's gonna happen in this one. Excuse me? Cannot be edited! You what, mate? Why is Heathcliff level 45? Alrighty then. 내가 나설 차례인가? Well, this is gonna go poorly. Who are those people accompanying Virgilius and Charon? 반가워서 열심히 손은 들었는데 봐주지도 않네. No, this wasn't about Virgilius. Don Quixote, who stood next to me, was very gradually starting to hyperventilate. You okay, Don Quixote? 비정상적인 호흡 숫자의 증가는 10분 전부터 관찰되고 있었습니다. I did not 생명이 report 지장이 it. 있는 형태는 아니라 보고하지는 않았습니다. 호흡을 끝내는 법은 잘 알고 있다만. I know how to deal with hyperventilation? Oh, do you? Ryoshu regarded me with a look that clearly and concisely communicated that she wanted to choke out Don Quixote. I tried my best to look away. Ishmael sighed and stepped forward, sensing that Ryoshu was about to do something we would rather not have her do. 대신 말해드릴게요. Oh, I see. 하나 협회에서 온 해결사인가 보네요. The Hana Association is the one that's overseeing all Fixer Association activities, right? I guess all the times Don Quixote went on impromptu Fixer-related lectures weren't all for naught. I never paid much attention to it, but once you hear something enough times, those lectures just have a way of lodging themselves into your brain. 하나 협회. Oh. The name alone clearly carried a lot of weight among other Fixers. As the Hana Association Fixer, dressed in pure white, walked into the room, they all slowly turned around to gaze upon her. Does she have arms? I think they're just tucked behind her back, but those look like the ends of the sleeves in this art. And 시선도? 세상에 특색을 볼 줄은. 주목을 받는 게 하나 협회만이 아닌데. Virgilius, who we'd seen grown used to seeing after such a long period of traveling together, was commanding the attention of everyone in the room merely by his presence. That reminds me, I heard that Don Quixote was overwhelmed by sheer excitement when she saw Virgilius on the bus. I'm pretty sure that she was on the verge of passing out from the sheer joy of getting to work next to a color fixer. 이게 당연한 반응인 거죠. 베르길리오스 씨는 색을 부여받은 몇 안 되는 특색 해결사니까. 다들 보고 있어? 맞아, 엄청나지? 그 특색, 붉은 시선도 왔어. 그만큼 이 작전의 규모가 시시하진 않다는 거지. 전에 내가 프리뷰로 방송한 거 기억하지? Pre-game 딱 stream. 내가 예상한 대로잖아.
이 의뢰는 도시 악몽급 그 이상일 거라니까. 아, 위험한 일이 생기지 않을까 걱정된다고. I hope he dies. 여러분들만 있으면. 말세군 말세야. 요즘 것들은 Alright. Between Camille's non-stop jabbering and Otis's tongue clicking in even 3-second intervals, I wasn't sure which one of the two was more annoying. Thankfully, we weren't the only ones getting increasingly tired of Camille's antics. 지금부터 이 회의장에서 하나협회가 허가한 공식적인 임무 기록용 촬영 외 모든 촬영 행동은 금기로 명한다. Thank you. 발각될 시 해결사 협회에서 벌점을 부과할 예정이다. 벌점에 따라서는 해결사 자격 정지, 등급 강등까지 이뤄지는 점 각 개인은 잘 알고 있을 것이다. 여러분, 나는 아무래도 여기서 퇴장해야 할 것 같아. 숭고하게 싸우고 나서 돌아올게. 아, 같이 저녁 The 식사를 하고 fixer 싶은 I 해결사 want 투표 to have 꼭 잊지 dinner 말아줘. with contest? 오늘 자정까지야? What? The Hana Fixer's cold declaration fell upon Camille and the Fixers inside the command tent like a heavy layer of snow. They all began hurriedly fidgeting with their devices, trying to put them back in their respective cases and bags. He means he wasn't the only one that was doing that? With that, the commotion inside the tent rapidly simmered down. 꼴 좋네요. 저자는 당신네 사람 같은데 턱이 빠져 있는 것 같다만 괜찮은 건가? The Fixer from the Hana Association asks in our direction, glancing at Don Quixote. 신경 쓰지 않는 게 좋다. Soon, a P Corp employee walked out in front of the Fixers. 라만차랜드 토벌 작전은 이번으로 4번째군요. 이 자리에 모인 모두들 대단히 반갑습니다. For someone who's very happy to see us, he didn't so much as glance up in our direction. 저는 피사 아카이빙 부서의 3등급 기록직 과장 알레시오. 그리고 저분은 하늘. 아까 만났던 채사라라는 부장과는 다른 사람이네요. 부장이 직접 나타날 정도의 자리는 아니라는 건가? 자, 그럼 작전 브리핑을 시작하도록 하겠습니다. As we were all standing here and sharing our predictions, the employee who introduced himself as Alessio started loading up various images on the monitor. 뭔 거창하게 회의까지 해. Yes, 아직 시작조차 하지 않았어. the briefing is yet to even commence. True! Heathcliff lets out a loud, exaggerated yawn. The reproachful glares of other Fixers were so palpable that I could almost feel them prickling at my skin. Yo, congratulations, babies have been fed. 따로 앉고 싶네요. It makes me feel like I'm something of a Fixer myself, sitting here with all these people. Is that a reference to what I think it is? It can't be, because that's not even close to the designation it would have. 저는 말입니다. 관리자님, 이곳과 비교도 아까울 만큼 큰 Otis. 작전의 지휘를 여러 번. Numerous? I wanted to hear more about her story, but the mission briefing was actually getting started. I decided to table my curiosity until later. 앞으로 3시간 이내로 이곳에 등장하게 될 라만차랜드는 수십 명 이상의 해결사들이 토벌에 실패한 공식적인 도시 악몽입니다. 잠시 희생자들을 위한 애도의 시간을 가지겠습니다. Don Quixote immediately cast her gaze downward with a graven expression, but I could count with my 10 fingers the number of people who seemed to be taking it even remotely seriously. Some Fixers muttered amongst themselves that the victims were just fools who were in over their heads. Even I, with my endless naivete, could tell that none of the Fixers really considered them victims. A light buzz of murmurs and idle chatter fills the silence, a look of boredom clear on the Fixer's face, as though they've heard it all before. 자, 이제 이 화면에 집중해 주십시오. Several low-resolution images began to load on the display. 라만차랜드가 탄생한 것 자체는 Nice crown here. 최소 200년 이상은 되었으리라 추정하고 있습니다. 이는 보고된 사진과 영상들에 찍혀 있는 자재들의 노후 상태로 추측한 결과입니다.
하지만 라만차랜드가 본격적으로 세간에 알려지기 시작한 건 2달 전입니다. 그리고 이 놀이공원을 이루고 있는 재료들은 이미 다 아는 내용인데 뭐 하러 읊고 있어? 피사에서는 토벌에 참가하는 모두에게 충분한 정보를 제공해야 할 의무가 있습니다. 그러니까 이미 다 아는 정보라고. 이런 와우. 시간에 차라리 뭔가 크게 착각하고 있군. 물론 이곳에 모인 사람 중엔 우수하고 꽤 그럴듯한 실력을 갖춘 자들이 있을 수도 있겠지. 하지만 그래봐야 너희 중 대다수는 이런 도시 악몽 사건이나 처리하다 죽고 다시 채워지는 널리고 널린 해결사 중 하나일 뿐이다. 나와 같은 위치인 1급 해결사조차 되지 못하고 중간에 낙오되겠지. 설사 한두 명이 운 좋게 1급이 된다 해도 여기 계신 붉은 시선과 같은 경지는 꿈도 꾸지 못할 거다. That's probably true, yeah. 그저 쓰러진 채 그들의 전투를 보고 차이를 느끼며 죽어갈 이들이 대부분이겠지. The grin on the fixer's faces quickly faded away as the boisterous fixer fell dead silent. 그러니까 저 하나 협회 쪽 해결사 길잡이랑 비슷하거나 바로 아래급은 된다는 거냐? Almost certainly about on par, yeah. 그래도 역시 붉은 시선님이 더 짱이라네. 그러니 꼴사납게 자만하지 말고 계속해서 집중하도록. 협조 감사합니다. 계속 진행하도록 하죠. 라만차랜드가 이곳에 갑작스럽게 출몰한 이유는 아직까지 이곳이 뒷골목임에도 라만차랜드가 가진 특수성으로 인해 존재 자체만으로 피사에 무시할 수 없는 위협이 되고 있죠. 그래서요. 여기 땅값이 장난 아니게 내려갔잖아요. He's just gonna die. The fixer from earlier, the one who tried to stop us from entering the scene before scuttling away, slowly sidled up to us and began chatting us up. Most of us ignored him, but Honglu responds to him in a kindly voice. 아, 그런가요? 당연하죠. 처음에 저게 출몰했을 때 진짜 장난 아니었다니까요. 밀집되어 있는 건물 한복판에 생겼으니까요. 얼마나 아비규환이었는데요. 아비규환. 아름다운 단어지. 비사의 건물들이 대부분 탄성이 좋아서 What? 나타난 공간만큼 휘어지긴 했지만 무너지진 않았어요. What? 그래도 라만차랜드가 만들어지면서 주위에 순식간에 퍼져 나오니까 거기 있던 사람들은 다치고 건물들은 죄다 휘고 그랬다니까요. How does that work? Oh yeah, our buildings, they're Looney Tunes buildings. They just change shape if something hits them. Huh? 그런 규모의 사고치고 생존자가 많은 편이기는 했죠. 이사의 특이점으로 세워진 건물 안에 있던 사람들은 무사했으니까. Oh my god, P stands for plasticity. You know, that doesn't surprise me. I guess. It makes it so that the insides of things don't get damaged. Does that mean they're responsible for the shelter, or... Because I know that there's a company that made that, I just don't remember which one. 지금은 출몰 지점 반경 3km까지는 어떤 건물도 세우지 않는 걸로 규정되긴 했는데 겨우 3km? 피사의 특이점을 활용한 건물들은 신축성이 높아서 그 안에만 있으면 웬만하면 무너지거나 꺼질 일은 없습니다. 주거지에 라만차랜드 외곽이 걸치는 정도는 괜찮다는 판단이겠죠. Yeah, plasticity and elasticity are synonyms. 피사의 모토가 어디서든 안전한 보금자리를 만드는 것이라고는 하니까요.
Yeah, I couldn't remember what letter was on the boxes in the shelter. 하지만 그 사달이 났는데 여기로 이사 오고 싶어할 사람들은 아무도 없을 테니 땅값은 쭉쭉 내려가다 못해 지하를 뚫었다죠. Why do you? 한때 Okay. 여기 주민들끼리 참다 못해 피켓도 들고 직접 자경단을 꾸려서 라만차랜드에 쳐들어가기도 했다니까요. This guy is like the type of guy that would be into crypto. So that's what those banners were about, huh? 사진에 보고된 것처럼 라만차랜드는 겉으로 보기에는 화려한 놀이공원의 모습을 하고 있다. Yeah, he's gonna die. We know. I think everybody is gonna die in this room, to be honest. 여러 보고 중 공통된 증언은 Except her. 반경 8km까지의 인원에겐 음악 소리가 들린다는 것이다. 이로 인해 호기심을 품은 시민들이 섣부르게 접근하였으며 대다수가 돌아오지 못했지. You mean most of them are yet to return? 그 음악 소리에 사람을 최면 상태로 유도하는 효과가 있을 가능성은 없습니까? 그 점 또한 간과하지 않을 수 없습니다. 아무리 여기저기에 접근 금지 표지판을 세워놓아도 이를 무시하고 들어간 방문객들 또한 많았으니까. 혹시 모를 안전을 위해 저를 포함한 관계자들은 모두 귀마개를 착용할 예정입니다. Right. 라만차랜드라는 게 생겨나면 뭐부터 해야 하지? 일단 너희들이 라만차랜드에 입장하고 나면 반드시 곧바로 전투태세에 돌입해야 한다. 그곳에서 너희들이 마주할 것들은 풍선을 나눠주는 친절한 피에로도, 팝콘을 튀겨주는 직원도, 반갑게 손을 흔들면 노래를 불러주는 자들도 아니다. 혈기들 뿐이겠지. 뭐 혈기? 혈기가 진짜 있긴 한 거였어? 한참 전에 도시의 별로 유명했다던 피피밤 몰라? 그게 엄청난 혈기였다는 소문이 자자했었는데. She was. 그 소문이 진짜인지 아닌지 누가 알아? 뭐만 하면 살이 붙어서 사실 별거 아니었던 소문들이 얼마나 많은데. 소문! 핏빛밤이 얼마나 즐기고 처참할 정도로 강했는지 평생 모를 너희들은 감히 그렇게 입에 가볍게 올릴 자격이 없다. 그래. 그곳에서 너희를 맞이하는 건 오로지 혈기로 인해 피주머니로 변해버린 자들, 그리고 너희의 피로 갈증을 추리기 위해 이빨을 갈고 있는 굶주린 혈귀들 뿐이다. 아까 미처 전달을 다 못 드렸지만 라만차랜드를 이루고 있는 재료들은 인간의 혈액입니다. 약 200년 전의 것이죠. Alright. Doesn't seem like a structurally safe material, but I get it. 혈귀는 피로 놀이공원을 만들 수도 있는 건가요? 오로지 혈기들 뿐이라는 건 좀 마음에 드는군. 어중간한 놈들은 금세 쭉쭉 낮아빠질 테니까. 해결사들은 말투가 다 저래? 전에 이스도 호수에서 저렇게 말했던 것 같은데. 까딱하다가는 목숨이 날아가게 생긴 마당에 눈앞에 놈들이 태평하게 졸기나 하고 있으면 Yeah, I know. I thought the same thing. 심성이 사나워지고. It doesn't look like she has any arms. I know they're probably meant to be tucked behind her back, but it looks like the end of the sleeves. It doesn't look like they're tucked behind her back. It looks like she has no arms. 안 졸았어. 아까 어떤 새끼가 내 발을 있는 힘껏 밟아댔거든. I mean, if she doesn't have any arms and is still a grade 1 fixer, that's gotta be impressive, right? 날씨가 좋네요, 오늘. It was Sinclair who was stepping on his foot at the rather forcible behest of Ishmael, but I held my silence. The last thing I wanted was to have the two of them bickering again. 이어가자면 라만차랜드 안에서 약 6시간 정도가 지나면 퇴장을 알리는 음악이 나오기 시작할 거다. 이 또한 생존하여 돌아온 해결사들과 입장객에게서 나온 일관된 증언이지. 퇴장 음악이 들릴 때부터 30분 내외로 라만차랜드를 벗어나지 않으면 너희들은 다음 토벌이 열릴 때까지 라만차랜드에 갇혀버리게 된다. 사실상 혈귀들과의 기약 없는 동침이지. 그때까지 살아남는 놈들이 있다면 말이지.
특정 놀이기구엔 실종자들이 탑승하고 있다고 증언 또한 있었습니다만 여러분이 신경 쓸 요소는 아닐 겁니다. Okay. 지금까지 파악된 증언들을 토대로 본다면 라만체랜드는 총 4개의 구역으로 나누어져 있다. Oh, 4-floor dungeon. 생존 현 시점에서 이 마지막 구역까지 진입한 자들은 아무도 없다. 단 1, 2, 3구역의 특정 장치를 모두 가동시켜야지만 마지막 구역에 입장이 가능하다는 것만 파악되었지. I can't see it. 참고로 현재까지 가동되었던 장치는 1구역과 2구역뿐. 아직 3구역은 가동된 적이 없다. 좋아. 우리들은 곧바로 3구역으로 달려가면 되는 건가? 아니, 모든 장치는 라만차랜드가 사라짐과 동시에 초기화된다. 즉 여기 있는 인원들을 나누어서 각각 1구역부터 3구역까지 입장을 해야 한다는 것입니다. 알았어. 각자 맡은 구역으로 간 후에 장치를 가동시키고 다 같이 마지막 구역에서 집결해야 한다는 거군. You could make this an MMO. It wouldn't be hard at all. But I don't think I would want that. 1, 2, 3구역의 모든 장치를 가동했다는 전제하에 말이야. 맞습니다. 라만차랜드 토벌의 핵심은 마지막 구역에 있지 않을까 추측하고 있죠. 그쪽에서 말하고 싶은 것이 있나? 재밌잖아요. 1, 2, 3구역의 모든 장치를 가동시켜야지만 마지막 구역이 개방된다는 규칙은 마치 놀이 같지 않나요? 라만차랜드를 토벌하러 오는 우리에게 의도적으로 조건을 세워주고 있는 것 같이. I think this is just lamp shading, but alright. 우리가 혈귀들의 속내를 어떻게 알겠어? 날 때부터 악하게 태어난 족속들이니. 하나, 확인이 필요한 사항이 있다. 우리 협회는 토벌금을 목표로 온 것이 아닌 의뢰자의 구출을 위해 참여했다. 우리 협회라고 정없이 말하지 말고 쉔크 협회도 함께 말해줄래? 따라서 츠바이 협회와 쉔크 협회는 1, 2, 3구역으로 들어가 장치를 가동시킬 이유가 없는 상황이다. 여기에 대해서는 당신이 말해주는 게 정확하겠군. 그러죠. 이곳에 모인 여러분들은 각자 다양한 이유로 인해서 왔을 거라고 생각합니다. 따라서 저희 피사에서는 토벌 분배금이라는 것을 측정하여 라만차랜드 토벌에 각자가 얼만큼의 기여를 했는지를 계산한 후 지급할 예정입니다. Yeah, that makes sense. 뭐 토벌이 무사히 된다는 가정에서겠지. 따라서 토벌이 목표가 아니신 분들은 그 정산에서 제외된다는 것만 유의해 주신다면 별도의 의뢰를 완수하러 구역을 이탈하셔도 문제는 없습니다. 하지만 정확히 어떤 내용의 의뢰인지 그 계약서의 사본을 제출해 주셔야 합니다. 확인했다. 회의가 끝나면 바로 제출토록 하지. 말 나온 김에 지금 이 자리에서 선포하지. 은근슬쩍 우리 사무소에 묻어가서 토벌금을 한탕 해보려는 놈들은 사냥 대상에 포함시킨다. Dude, you don't even have a name. You're not important. Shut up. 아, 참고로 얘 진짜 한다며 하는 놈이야. 내가 못 말린다. The babies are fed? You said that earlier. You fed them again? Bruh. 살벌하네요. 비록 돈이 걸려있는 의료이긴 하지만 더 이상의 실종자와 희생자들이 발생하지 않도록 하는 것이 우리의 궁극적인 목표다. 따라서 모두가 아낌없이 힘을 모아야 하는 작전이라는 걸 명심해 주도록. 가능하다면 협조하지. The Hana Fixer did not contradict him. She was the kind of person who wouldn't hesitate to put her foot down. She could have easily forced us into cooperating, but it seemed that she wouldn't keep us from infighting if it did come to that. Don Quixote was the only one passionately nodding along it to her advice. 각 구역으로 가는 조는 어떻게 편성할 계획이죠? Shichun, Honglu's little sister who'd been listening quietly to the briefing, raised her hand with a question.
우리가 내부적으로 파악한 여러분들의 능력이나 잠재력, 소속별 인원을 토대로 적절하게 배치할 생각이다. 그럼 한 구역에 너무 많은 인원이 가는 건 피해야겠네요. 가령 우리 인원과 10명 이상의 떼거지 인원들이 섞인다던가. Wow. 너무 많은 인원이 한 구역에 다 몰리는 건 최대한 피할 생각이다. 쟤 너무 노골적인데. 딱히 저희 쪽에서도 같이 다니고 싶었던 건 아니지만. 더 이상 질문이 없다면 마지막으로 각 구역에 나눌 조를 짜서 여러분께 전달을. 잠깐! Oh. Every single fixer in the room whipped around to look at Don Quixote at her bellowing roar. Perhaps it was the sheer fervor in her voice, or perhaps they were simply annoyed by her asking that one last question when the boring briefing was almost over. 이거 제 환청이 아니라 진짜. 야. 아, 이제 진짜로 잠겼어. 아니, 어쩌면 지금이야말로 자는 척을 할 타이밍일지 몰라. This might be the best time to go back to sleep. 옛날 같았으면 직결 처분이었다. 무엇이죠? 제일 중요한 전달 사항이 빠진 것 같네만. 그랬나요? Yeah, 잠시만요. what's she talking about? Alessio began flipping through the briefing, flustered. 방문객들을 구조하는 작업은 언제 하게 되는 것인가? Oh. 스바이 협회분들과 쉔크 협회분들만으로는 방문객들의 구출이 다소 힘들 수 있을 것 같아서 말일세. 너 혹시 말이야 새로운 컨셉 뭐 그런 거? 신선하긴 하네. 물론 그런 걸 좋아하는 사람들도 있긴 하지. 유행은 조금 지나버렸지만 적어도 우리 시청자들은 좋아할 것 같진 않은걸. 다소 오해가 있는 듯하군. 우리의 목표는 방문객 전원 구출이 아니다. 보안상 자세히 말할 순 없지만 우리의 의뢰인은 특정 방문객의 생존을 확인하고 신병을 확보할 것을 요구했다. It looks so stupid to have this guy here. 그렇다면 나머지 사람들을 구출하는 역할은 누가 맡게 되는 것인가? 얘 진심인가? 어디서 온 놈들인데? 뭐야? 나도 좀 보자. 우리처럼 별도로 계약을 치르고 온 것이 아니라면 실종자 구출에 대한 보상금은 전단지들을 통해 확인해보는 게 좋을 것 같고. 본인은 보상금에 대한 이야기를 하고 있는 게 아닐세. 이렇게 인원이 많은데 왜 구출하는 역할은 아무도 맡지 않은 것인가? 스파이 협회, 그대들은 당신의 방패라는 표어를. Done. 방패긴 방패지. 정식으로 의뢰를 신청한 자에게만 세워지는 철의 방패. 해결사는 고작 돈의 흐름으로 목숨을 저울질하진 않아야 하지 않나? 대체 언제부터 협회 해결사들이 이렇게 전락되었는가? I don't think they ever had honor. 못 들어주겠군. 지금 내가 누군지는 알고 그런 소리를. 알고 있네 까미오군. 쉔크협회 3가 소속 해결사 월간 잡지에도 꾸준히 게재되는 자. 현재 같이 저녁을 먹고 싶은 해결사의 7위. Okay. 잘 알고 있네. 뭐 잠깐. 고작 7위야? Wait, I'm only number 7? 뭐 그건 그렇다 치고. 그래. 그러면 이것 또한 알고 있겠지. Excellent. Excellent incidental roast done. 우리 쉔크 협회는 할 말이 있을 때 단순히 입으로 나불거리진 않아. 정식적으로 결투를 신청하지. 목숨을 걸고. 그렇다면 결투에서 이긴다면 본인의 말을 진정으로 들어주는 것인가? 뭐? 만약 본인이 승리한다면 본인을 도와 실종자들을 구출할 것을 맹세할 수 있는지 묻는 것일세. 그럼 네 말은 나한테 이 No. 도쿄테 신념에 따라 그대에게 결투를 신청하겠네. You're an idiot, Don. Things were quickly starting to spiral out of control. Almost panicking, I glanced towards Virgilius. But I couldn't read his expression. He was simply staring at us in that inscrutable silence. Silence that almost felt like warmth?
Somehow I found myself getting more intimidated by this than outright anger. 일단 브리핑은 이걸로 마치는 걸로 하겠습니다. Yeah, that's probably best. 지금까지의 경험상 제지하는 것은 불가능할 듯 보인다. 네. 동공이 평소보다 확장되어 있고 미간을 잔뜩 찌푸린 것으로 봐서는 어떤 말을 하든 소용없을 가능성이 높아 보이기 때문이다. Yeah. So she's lost it. 단테, 공터에서의 전투는 보는 눈이 적어서 말하지 않았습니다만 지금처럼 해결사들의 시선이 몰린 상황에서 소득 없는 전투를 위해 시계를 공개적으로 돌리는 것은 추천드리지 않습니다. 또한 다른 세계의 인격을 가져오는 것, 에고의 사용 또한 마찬가지입니다. Oh, we don't get ego either. Oh. Well, yeah, but it's not like we won't be using them once we get inside, right? I don't see what's wrong with... Just as I was trying to convince Faust otherwise, Don Quixote stepped in and resolutely shook her head. 아니, 필요 없으니 걱정 마시게. Well, seriously? 싱크 협회의 결투는 정정당당해야 하는 법. 처음부터 본인은 신성한 결투에 관리자 나리의 힘을 빌릴 생각은 없었다네. God. 주위에 내 팬들이 없다는 게 조금 아쉽긴 하지만 여기에 모인 사람들 누군가는 이 Chad, is this real? 내 온정을 담아 장갑은 던지지 않도록 하지. 무기를 뽑아라, 애송이. That was a long cutscene, by the way. It was like a 15-minute cutscene. Alright, hello, Sync West Section 3 Camille. And there's no condition. He only has 200 health. Oh. I guess that makes sense. Why can't we have declared duel that often? He has a new panic type. So he loses minimum speed and defense level down, but gains offense level up. Okay. Got it. Use salute if the target is staggered. That probably just kills her. Oh, he's got focused attack. Okay. I'm surprised she won that. Alright. Excuse me! I guess I got multiples. Game, this is so cringe. Chat, what does the cringeometer say about his power level? I'm actually just gonna evade that. I don't care enough. Alright. What is that? I have no idea. Oh, she's not taking damage. I see. He has 14 speed! Excuse me? Alright. I see how it is. I can't win these clashes. I don't think I'm meant to be able to, but I cannot win these clashes. At all. Alright. I'm gonna have to redo this, huh? 이까지 상처로는 본인을 I would assume it's scripted, yeah. That was definitely more than just a light wound. It was outright crippling, if not fatal. Camille wasn't all talk after all. He moved at an impressive speed and precision, living up to his boasts. I couldn't bear to look at Don Quixote squirm in pain, but turning the clock here would leave an even greater wound in her heart. 아직 끝나지 않았다네. 더 상대하기도 아까운 자군. 이런 싸움이 소문나면 괜히 내 이미지만 망가지겠어. 그만해라, 까미오. 만인의 안전을 바라는 것이 잘못된 생각은 아니지 않나.
상대를 못 가리고 버튼 소리를 짓거리는 것은 고쳐야 마땅하지. I figured you can't win, yeah. 해결사가 어쩌고 나불대다니. 언제부터 해결사가? 소라는 여기까지 하도록 할까? 라만차랜드에 진입하기 전에 쓸데없이 힘을 빼놓는 건 피하고 싶군. 더 이상 힘겨루기를 이어간다면 내가 직접 제재를 하겠다. 약 1시간 정도가 남았군요. 1시간 후에는 언제 라만차랜드가 나타날지 모르니 팀마다 모여 계셔 주시는 게 안전할 거예요. A momentary kerfuffle came to a close thanks to the Hana Association's intervention. And only silence and occasional groans of pain from Don Quixote filled the empty lot. Let's get back inside. I can't turn my clock in front of so many people. 아직 끝나지 않았다네. Most valued employee. Damage contributed 100%. She did 9 damage. Okay. Of the excellent dialogue in which our exceptional informant LCD department has passed intel to us in our second communication. These names, man. 주변 구경이라도 가볼까? After nervously looking around the room, Rhodia tried to leave the tent, but Virgilius stopped her. 남아 있어라. 마지막 전달 사항이 있으니. 교육 같은 건 좀 끝나고 해도 되지 않겠냐? 꼬맹이가 사고 친 건 맞지만 그래도 별일 없었잖아. 회사 측에서 제공할 단독 정보가 있어서 남으라고 네. 했을 뿐이다. 붉은 시선 날이 아까는 Odd banner she is using caps. So true. 문제 삼지 않을 테니 조용히 듣기나 하도록. 붉은 특색이시오. 본인은 언제나 그대에게만 충정을 바칠 것을 맹세하겠네. Virgilius produced a small tablet and began loading up something on its screen. 우리에게 정보를 제공해 줄 자는 현재 일신상의 사정으로 이 자리엔 함께할 수 없는 상황이다. 불가피하게 기기를 활용해서 전달할 수밖에 없다는 점 양해 바란다더군. Alright. 들리나? 아까는 공식적으로 허가가 된 영상이 아니면 모두 물론 허가는 받았다. 뿐만 아니라 이 장소에서 들려오는 모든 참가자의 대화는 피사에서 녹음하고 있지. Like some sort of moss? Yeah, kind of like mold, if I had to guess. 그 정도면 녹음이 아니라 도청 아닌가? 물론 그쪽에서 대가 없이 제공한 호의는 아니다. 라만차랜드를 만든 원흉을 잡아오는 것과 관련이 있는 정보라는 것을 설득해야 했지. 림버스 컴퍼니 LCD 부서의 현장 추리팀장 모제스라고 한다. 오래전부터 뒤틀린 현상에 대해 추적하고 정보를 수집했었지. 그리고 That reminds me, we did have a quick call from someone from the LCD back when. She had a pretty bubbly personality, I think, and her name was... 나도 있어, 나도. 오랜만, 에즈라야. 너희 혈기를 잡으러 간다며. 탐정님, 아니, 팀장님의 조언도 없이 그냥 갈 셈이었어? 아, 우리 팀장님은 말이지. 왕년에 혈기들을 여럿 상대하고 다니시기도 했어. 말씀 좀 해주세요, 팀장님. 그때 막 휘리릭 하리릭 하고. 그래, 일전에는 혈기들에 대해서도 연구하고 상대해본 적이 있었다. 그때 나는 혈기 중 장로, 그러니까 제1권속과도 만난 적이 있었지. 잠깐만요. 제 1권속이면 저번에 만난 게 제 6권속 그리고 제 7권속이었으니까. 뭐 그날의 자세한 얘기까지 하기에는 이야기가 길어지니 생략하도록 하지. 1권속을
처치했는가? 그럴 리가. Of course not. 팀장님이 봐준 거야, 봐준 거. 정확히는 그자가 나를 봐줬다고 보는 게 더 올바르겠지. 너희들이 상상하고 있는 것처럼 피비린내가 날 일은 벌어지지 않았다. There's no way Heathcliff can see this screen from where he's standing. He is looking behind the screen. 오히려 그자는 내게 의자를 내어주었고 우리는 길지 않은 시간 동안 대화를 나누었지. 뭐? 혈기놈이 뭘 내줬다고? 그걸 믿으라고 하는 소리냐? 야마! 너 팀장님한테 무슨 말버릇이야? 혈기라는 인상이 너희들에겐 그다지 유쾌하지 않을 거라는 건 알고 있다. 하지만 적어도 그자를 포함한 일부 혈기들은 인간과 갈등 없는 평온한 나날을 보내는 걸 원하고 있었어. 나는 그때까지만 해도 혈기들은 지금까지 봐온 뒤틀림과 동일한 존재라고 단언했다. 그때 내게 보인 피로 일렁이고 찬란히 눈동자는 뒤틀림과 유사하다 생각했으니까. 그제는 내 말을 부정도 긍정도 하지 않더군. 하지만 정정하고 싶군. 혈기는 단순히 뒤틀림 현상으로만 해석할 수 있는 존재가 아니다. 그 본질은 뒤틀림과 유사하지만 결과적으로는 뒤틀림이 아니었다. 우리는 뒤틀림을 해결하듯 혈기를 풀어내려다 실패했지. Okay, that's good information to finally have. Yeah, the part where she meets the Blood Fiend was translated. I think it's like one of the last chapters that's translated. 그 근원에 대해서는 따로 연구를 진행 중에 있다. 연구를 진행 중이라면 일반적으로 알려지지 않은 정보를 우리에게 제공할 수 있다는 뜻이겠군. 그런 셈이지. I noticed on that video feed that Moses intently, yet briefly, stared at Otis before continuing with her briefing. Maybe they knew each other from somewhere. Uh-oh, that's not a good piece of information to give people. 마침 이야기가 나왔으니 백야와 흑주 이후 뒤틀림으로 발생하는 혈기가 아닌 너희가 주어한 제대로 된 혈기의 기준에서 권속을 설명하지. You know, that does make sense, though. The Udjat have, Egyptian markings. Egypt and Greece had a lot of involvement with each other during, not ancient times, but during the time of the Roman Empire, I would say, is more accurate. 태초의 혈기는 강력한 힘을 가지고 수많은 사람을 권속으로 만들었다고 전해지지만 그렇게 탄생한 제1권속부터는 긴 생애 동안 단 2명의 권속밖에 만들지 못한다. It does not sound like enough words for this paragraph, but okay. 가족을 무분별하게 만드는 건 있을 수 없는 일이어서 그렇대. 이거 내가 그린 거야. 잘 그렸지? 하긴 카세트라는 녀석 샤샤를 권속으로 카세트. 만드는 걸 꽤 아까워하는 눈치야. 어디서부터 지적해야 할지 파우스트도 쉽게 알 오케이. 수 없는 발언이네요. 이렇게 만들어진 혈기를 하위 권속, 권속을 만든 혈기는 상위 권속이라고 부르지. 권속 앞에 붙는 숫자가 하나씩 오를 때마다 유의미할 정도로 힘과 능력의 차이가 나는 경우가 많다. Okay, this isn't really new information, but alright. 많다라는 건 그렇지 않은 경우도 있다는 것으로 들린다. 정확히 들었어. 뒤틀림이 제각각이듯 혈기도... 나머지는 팀장님이 설명해 줄 거야. 혈기 또한 상위 권속에 따라 능력이 제각각이기 때문이다. 하지만 반란은 대체로 불가능하지. 물리적으로는 가능하지만 심리적인 거부감이 상상 이상으로 크기 때문에. Okay. 부모 자식처럼 말인가? 그래. 위아래로 어버이나 자식이라 서로를 부르는 걸 보면 비유가 아니라 상위 권속과 하위 권속의 관계는 부모를 따르는 자식과 동일하다. 그래서 그런 반란을 폐륜이라고 받아들인다더군. 피를
혈기를 가장 중요한 가치로 생각하게 되듯이 거스를 수 없는 가족이라는 개념도 새로 더 씌워지는 거다. 머릿속에서 도덕적 가치 판단의 기준이 완전히 새롭게 정립되는 거지. 제일 아래에 있는 피주머니들도 그래서 I don't know what Elena is. I couldn't tell you off the top of my head. 그들은 다르다. 피주머니와 혈기는 가족 같은 따스한 말을 붙일 수도 없는 관계지. 권석이 되지 못한 찌꺼기. 피를 보충하기 위한 휴대용 식량. 딱 그 정도의 위치다. 팀장님, 아니 팀장님, 그 얘기도 해주세요. 왜 제가 그것들 모가지를 확 꺾어버린 다음에 물속에 첨벙하고. 그래. 혈기들은 물에 대해 극도로 공포심을 가지고 있다. 실제로 물에 접촉하여 물리적인 피해를 받는 것은 아니지만 모든 혈기는 물을 두려워하다군. 뭐라? 그럼 물을 잔뜩 들고 가면 쉽게 처리할 수 있는 거 아니야? Okay, I don't think it works like that, Rhodia. 물론 너희들이 곧 방문할 혈기들만의 공간에선 물은 있지도 않겠지만. No, blood is mostly water, right? 그쪽의 뒤틀림을 감지할 수 있는 자가 있다고 전달받았다. 비공식적으로 들은 사항이긴 하지만. 반갑군. 뒤에 받을 수 있는 차지가 된다는 건 기쁜 일이지. She's got to be talking about Dawn, right? Who was it that could sense distortion? Oh no, it was Merceau, right? Alright, see you. Have a good sleep, Faye. 언젠가 실제로 보게 될 날이 오면 좋겠어. 아쉽다. 우리도 갔으면 진짜 재밌었을 텐데. 거기 해결사들은 누구 왔어? 아까 들으니까 그 재수없는 까미오놈도 간다는 것 같아. I tried to pull a prank on him, but he banned me. 그 자식 방송하는 곳에서 한 방 먹여주려고 했는데 날 차단했단 말이야. It's like, I tried to rickroll him, but he just banned me from chat. Excellent. Well done, Ezra. 이미 우리 쪽이 까였어. She's talking about Dante. Okay. 됐어. 그거 단단히 막고 있으라고 했잖아. 저쪽도 뭔가 심상치 않은 일을 하고 있나 보. Why are they fighting things? Like, 오제스, 당신은 이쯤으로 하시죠. 그러지. 뭐 더 말해줄 거 없어? Ezra wanted to one guy him. Yeah. 상위 권속 중에는 물에 대한 공포심을 이겨낸 혈기도 있다더군. 피는 언젠가 물보다 진해지는 법이지. 그 외에는 따로 말해줄 건. 이걸 말해두는 편이 좋겠군. 그들은 너희의 생각보다 피해에 대해서 더욱 That's the line from the trailer, all right. 절실하다. 뭐야 그게? With her last words, which left us wondering what they were supposed to mean, the call dropped. Oh, this is a lot longer of an update than I thought it would be. In which is discussed the merry oath of the bus driver and the manager concerning amusement parks. Okay. We have about 30 minutes until La Manchaland manifests. We each decided to use this opportunity to gather ourselves. Meanwhile, I had something I wanted to ask Virgilius before we left. But for that, I need... Anybody seen Faust around? 아까부터 보이지 않으시더라고요. 제가 도와드릴게요. 무슨 What is it, 일이신가요? Dante? I'm sure I can help. No, you really can't. Wanted to ask Faust to relay my words to Virgilius, but I wasn't sure where she was. Fortunately, Honglu was still here with me and noticed me looking around and decided to ask for his help. 30분가량 남은 모양이군요. 딴트.
I always have so many questions floating around in my head, but whenever I stand in front of this man, my brain seems to decide to forget them all. Why didn't you stop her earlier, Virgilius? Earlier when Don Quixote challenged Camille to a duel. 아, 통역을 해드려야 하는 거였군요. Oh, he figured it out. 단테님께서 왜 아까 말리지 않았냐고 물어보세요. 아하, 책망하는 모습이었나. 이해했습니다. 쉔크 협회는 방금과 같이 결투로 시시비비를 가리는 것에 능숙한 협회입니다. 나름 기사도 정신이라는 걸 뼈저리게 익혀왔던 모양인지 결투에서만큼은 정정당당하고 뒤끝이 없기로 유명하기도 하죠. I see. So picking a fight with a fixer from any other association or office might have caused a real problem for us, but the nature of the sink made this a pretty safe altercation, huh? 그 상황, 오히려 결투 신청을 막는 것이 돈키호테를 더 날뛰게 했을 겁니다. 그리고 Virgilius gave a long pause. 3번 수감자도 이제 정신을 차려야 할 시간이기 때문에. 어라? 돈키호테 씨는 저희 중에서 가장 정신을 차리고 계시는 분 아니었나요? God, he really is an idiot, huh? Honglu's interjection was so sudden and random that I wondered for a moment if he thought we were talking about someone else. What do you mean? But Honglu did not correct himself. He pointed to his eye and continued. 눈이요, 단테님. 언제나 별처럼 빛나고 있잖아요. 그래서 신기해요. Eyes, huh? I noticed that the light in Honglu's left eye was growing dimmer, like light fading away as it sinks into the depths of the dark waters. Wait, I have something else I wanted to ask you about. What I really wanted to ask Virgilius about was what happened on the train. But I wasn't sure if I could bring that subject up in front of Honglu, especially when Faust wasn't here. 왜 그러신가요, 단테님? 안절부절 못하고 계시는데요? 괜히 초조하게 시침을 떨어댈 필요는 없습니다. 단테, 열차 안에서 무슨 일이 일어났는지 제가 모를 거로 생각하시는 겁니까? Sounds like Faust kept him updated. Well, then tell me, what was going on with Don Quixote back there? No, I mean, what is she? 돈키호테 씨의 정체가 뭐냐고 물으시는데요? 스스로 알아낼 수 있는 답을 되묻는 건 그다지 실용적이지 못한 선택입니다. Okay. 그보다 더 중요한 질문이 있을 테니. 가령 앞으로 3번 수감자가 어떻게 되느냐 같은 것 말입니다. I get it. It's Don Quixote's turn now. But you're not going to answer that question either, because I'll get to the answer anyway, as long as I keep riding the flow to wherever it takes me. 떨림이 멎은 걸 보니 제 뜻을 눈치챘다고 믿겠습니다. 막상 라만차랜드 안에서 뜻대로 되지 않아 불안해지는 상태가 되면 이 말을 떠올리십시오. 앞으로 어떠한 상황이 닥쳐와도 돈 키호테는 약속을 기억하고 있을 것입니다. 단테. Okay. The promise. I have no idea how that word is supposed to assuage any of my fears. Virgilius isn't the type to waffle on meaninglessly, so I suppose there isn't anything else I can gather from him at the moment. Sometime later, back among the sinners but the empty lot. Don Quixote, about what happened earlier. 오늘은 정말 대단한 날이지 않았는가, 관리자 날이? Alright. It is? 하나 옆에도 실제로 보고 Oh god. 그 쉔크의 까미우나리와 겨뤄보기도 하고 방송에서의 까미우나리는 누구보다 의협심이 넘치며 용감한 해결사셨어. 틀림없이 서로의 소통에 오해가 있었던 것이라고 보네. Okay. How did you even access his streams on the bus? 나리, 본인은 말일세. 이제야 비로소 해결사다운 의뢰를 하러 가는 기분이네. What?
악인을 처단하고 고통받는 이들을 구해내는 것, 그것이 본인의 한평생 꿈이었으니 말일세. 물론 베르길리우스 나리는 황금가지를 구해내는 게 제일 중요한 목표라고 말할 게 분명하네. 허나 본인은 그것을 제쳐놓고서라도 라만차랜드를 토벌할 걸세. 그리고 그 안에 갇혀있는 방문객들도 전부 구해낼 것이오. I stare in silence as Don Quixote boasts. I think I saw stars twinkling in her eyes, like Hong Lu said. 단테, I've been looking for you, Faust. 베르길리우스 씨와 대화를 나눌 필요가 있으셨나 보군요. I feel like she was accusing me that there wasn't any other reason I'd be looking for her, so I couldn't help but stammer. Now that I think about it, I don't see her alone with Charon very often. What were you two doing here? 카론과 정례적인 루틴 절차를 수행하고 있었습니다. 정기적으로 진행해야 하는 검사가 있거든요. Okay. What examination procedure? 회백질의 유기결합 정상 척도 확인 및 전기 자극에 대한 활성도 확인을 메인으로 하는 검사입니다. 또한 외부 자극에 대한 뇌압 변동, 혈류가 정상 분포를 유지하는지. Okay. 그만하겠습니다. I'm certainly not one to talk, but I'm once again reminded that Faust isn't very good at talking to people either. 내 승객들이 놀이공원에 간다고 했어. 놀이공원 버스보다 재밌는 곳이야. I've never been to one myself, but probably? 일반적으로 놀이공원에 입장한 사람들은 심장 박동수가 평소보다 약 1.5배 상승한다고 합니다. Okay. 왜? 의도적으로 흥분을 고취시켜주는 기구들에 탑승하기 때문입니다. 대표적으로는 탑승객의 양팔을 결박시키고 Why are we doing this? 3초 안에 100m로 하강시키는 기구와 가파른 경사에서 급격한 하강을 유도하는 열차를 모방한 기구가 있다고 알려져 있죠. Why are we bringing her with? Is the more important question. 그거 난 복운전. 운전사가 카론보다 실력이 떨어지는 거 확실해. 그럴 수도요. She's one to talk, especially when it comes to reckless driving. I'm sure there are other more fun rides, right? Probably? 그럴 수도요. We should go there someday. A real amusement park. Make a list of stuff you want to do when you get there. 카론, 단테가 하고 싶은 걸 궁금해하시네요. 언제? 저희와 버스 외의 공간을 함께 다녀도 괜찮을 때가 오면 놀이공원에서 하고 싶은 걸 묻는 거예요. There was a long pause. Charon's eyes glimmered momentarily as they began to wander elsewhere. 그곳에서 카론 사탕 먹고 싶어. Okay. Looks like today's one of those days where everyone gets a twinkle in their eyes. Alrighty then. Sure. Wherein is concluded the method by which eradication quest of fixers, the brave and the bold, are to be conducted. Weak to lust and gluttony? This isn't the same enemies then. I know how chain battles work. Thank you though. Very cool. 함께하죠. Oh god, I don't remember my order. 형님. 준비는 항상 되어 있습니다. 소재가 I'm not going to bother deploying the last three. 헌팅 커틀러리 준비 끝. Fixers began gathering one by one at the site. 라만차랜드가 등장했습니다. It's the nuts. 음악 소리가 들리기 시작한 시점 16시 12분을 기준으로 약 22시 12분까지 라만차랜드가 개방됩니다. 네가 스스로를 포기하고 싶어질 때가 오더라도 약속하지. 그게 다야? 앞으로 어떻게 살아갈 건데? 고마웠어.
해결사 잡지는 잊지 말고. 몸을 싫어. 부탁이니까 제발 멈춰. 나 기가 막힌 생각이 난다. Okay. It's the same phenomenon I experienced back at the Great Lake. But these memories are much more fragmented, opaque. The glimpses of Don Quixote I saw were nothing like the person I know, but should I follow this journey to its conclusion? 가령 앞으로 3번 수감자가 어떻게 되느냐 같은 것 말입니다. I'll understand what all these glimpses of memories mean, like I always have. And we made our way toward Manchaland. 여기가 라만차랜드. 뭔가 섬뜩하네요. 그리고 이곳은 수십의 실종자들을 낸 장소다. 방심하는 인원들이 없도록. Okay, Paula. You have the stench of red shirt, sorry. 드디어 모습을 드러내는군. 혈귀놈들. 저것 봐! 생존자가 나오고 있어! No. 저런 구도였으면 동시 시청자 수 최고 기록을 노릴 수 있었을 텐데. That's not how viewers work. 무기를 들고 있군. 민간인은 아니다. 관리자님, 저자들의 복장 이상하지 않습니까? 보통 저런 고풍스러운 옷은 잘 입지 않을 텐데. 혼자 입기엔 어려운 복식도 보인다. Okay. 누가 옷을 강제로 갈아입혔을 수도 있다는 거네요. As a murmur among the fixers began to grow, slowly increasing in intensity, Allegio shouts from behind the line for us to stop. 아직 접근하시면 안 됩니다. 라만차랜드가 생기고 약 10분 가량은 적재물들이 떨어지는 시간으로 안전을 위해 뒤에서 대기하고 있어야 합니다. Okay. 누구야? 어느 사무소야? 협회야? Excitement is in the air as the fixers attempt to guess who they are. Yeah, good question. I don't know who they are. Fire Fist Office. 우리 불주먹 사무소 복장이야. Burn moment? 거봐, 내가 뭘 했어? 누님들 꼭 돌아올 거라고 했지? That's a woman? I could not tell. Okay. 분명 토벌은 못해도 생존해서 15분 이상의 직원을 할 경우 기여금이 있었어. 적재물 추락이 끝날 때까지 10분간 접근을 권장하지 않는. Oh, they're just gonna die. Okay, I understand. As a fixer ignores Alessio's warning and rushes out to greet the survivor and helps her to her feet. 누님, 누님. That's not a survivor. Burn Man sees fire, he starts burning up. Gee, I wonder why. This guy's the one talking? Oh, really? I couldn't tell. 이제 됐어요. 우리 사무소도 반지하에서 탈출해서 빛을 볼 수 있어요. What is he talking about there? 놈들이 얼마나 무시했는 줄 아세요? 이제 인터뷰에도 출연하고 기여금도 받고 명성을 드높일 일만 남았다고요. 생존자는 개뿔. 그러니까 조금만 더 참으세요, 누님. 행복한 미소가 꽃피는 함께 꿈꾸는 자유로운 라만차랜드로. 오지마! 입구까지 피주머니들이 몰려든 걸 보니 탈출 직전에 변해버린 것 같네. 변하는 속도를 보니 적당히 허접한 혈귀한테 물렸나 보군. 권속이 높을수록 변하는 속도가 빠르거든. 타이밍을 제어할 수도 있고. Literally the jobber office. I would like some burn though. Please. 저기 혈귀에 대해 빠삭하게 아는 것 같은데 우리 같은 초짜들한테 조언해줄 건 없어? 조언이라... 아, 이게 있겠네요. Don't die. 실력이 부족하면 죽을 거라는 사실을 겸허하게 받아들이는 거.
That's not helpful. 혈기에 의해 피주머니가 되면 그건 죽은 거랑 마찬가지가 되는 거니까요. 그거야. 항상 받아들이고 있는 사실인걸요. Pardon me? I'm always ready to accept death. Alright, Hoglu. Oh, that's an interesting zoom angle. Well-dressed blood bag. Yeah, you don't want to get inflicted with bleed when fighting these guys. Blood-tinged scissor blades? Enhance the blades of the scissor? What does that mean? Oh, it's just charge. Is Blood Feast by 30. Max value 999. Stores all bleed damage dealt in this zone. Resets when moving to a different zone. This value is shared by all characters. Oh. Oh, I don't like that. Coagulated blood we've seen before. Alrighty. That's interesting. Don't worry about it? Oh, I'm worried. I mean, this is the introductory fight, basically. I'm not really worried. What? Oh. This fight shouldn't be hard. I'm still 9 levels over these guys. Like, there's a very bad chance that they provide any threat at all, really. Yeah, get him, Merceau. Well done. I like the music so far. Bruh. Oh, I didn't notice the counter. Oh well. What's... Oh, you haven't watched the burn video. I see. It's because their burn IDs are not worth using in a burn team. That's why. If you would like more proof, go watch my Railway 4 playthrough. 괜찮아. 이젠 안 아플 거야. Nice easy fight. I have a feeling most of the fights in this Canto are going to be pretty easy. 행복한 미소가 꽃피는 곳, 혈기와 함께 꿈꾸는 자유로운 공간, 라완차랜드에 오신 걸 환영합니다. 지금부터 5분 뒤 입장이 마감될 예정이니 관람객분들은 질서를 지켜 순서대로 입장해주세요. 들어오실 입구는 왼쪽의 뒤쪽, 출구도 왼쪽의 뒤쪽입니다. 마감 후에는 입장이 어려우니 혈액팩을 꼭 지참하시고 늦지 않게 입구에 대기해주세요. 몇 시간 후에 다시 볼 수 있는 자들이 있길 바라지. Okay, the fixer's cold voice contrasted with the cheerful voice echoing from the announcement. Virgilius only gave us a light nod. Proof of what? That you're cringe? I don't need proof of that. Okay, you were not listening. Strangely enough, his aloof attitude was what gave me peace of mind. And the last thing I saw before the gate shut behind us was the awed look on the eyes of every P-Corp employee, all intensely fixed on the closing gate of Manchaland, as if they didn't even want to miss a glimpse of it. 확실한 승리였어요. 돌아가면 저번처럼 홈파티라도 할까요? Of what peril befell us in the case of Manchaland and our encounter with the Blood Fiends. Eh? Oh, there's a new enemy type. Okay.
Yeah, Butler 말씀만한 Ryoshu 것이어야 할 겁니다. and Middle Merceau are here for Sin Affinities. Because they have good burn ego, so they don't really need burn IDs. Earlier, they assigned the gathered fixers with areas. 우리는 다른 구역이네요. 살아서 만나면 좋겠어요. It seemed that the Blood Fiend Hunters were assigned to Area 3, Jiashishun to Area 2, and us to Area 1. 잘 부탁드려요. Oh god. 전 휴고라고 해요. The fixer from earlier, whose name was Hugo, appeared visibly relieved that he was assigned to the same area as us. 그리고 방금 바닥에서 이런 걸 주웠답니다. 라만차랜드 지도예요. 저 Oh, the Ferris wheel is the main area, huh? Like the big one? 쓸모있다기엔 그냥 여기저기 잔뜩 떨어져 있는 것 중에 하나를 주운 거지만요. 이건 지도가 포함된 놀이공원 팸플릿이네요. 저 사무소 놈들이랑 같은 조가 되었다면 아마 구역에 들어가기도 전에 죽었을지도 몰라요. 그것도 별게 아니라 저자들한테요. 어디였더라? 림버스 컴퍼니 사무소라고 했나요? It seemed that he was under the impression that we were one of the numerous no-name fixer offices, but I didn't really feel the need to correct him. 사실 우리 같은 이름 없는 해결사 사무소들은 언제나 찬밥 신세죠. It's not a windmill, it's a Ferris wheel. 쉔크나 치바이 같이 인기 순위를 다투고 있는 협회 직속 사무소랑은 다르게요. 아니, 그렇지 않다네. 해결사들은 모두 의롭고 존경받아야 마땅할 존재들이야. Alright, Dom. 본인은 아주 오래전부터 해결사가 되는 것이 꿈이었네. You can't just say that. 해결사란 무릇 문제를 해결하는 존재. 문제라고 여겨지는 그 모든 것들을 대신 해결하는 존재 아니겠는가? 그러니 자네와 우리가 같이 이곳을 토벌하고 개선한다면 모두가 해결사라는 직업을 다시 생각해 줄 테지. 왜 다들 그런 표정인 것인가? 너 방금 엄청난 복선을 So true. 생존자들. Okay, let's go find the device in Area 1 then. 팸플릿을 보니 참 다양한 기구가 있는 것 같소. 그리고 이곳은 프리티엔 원더풀 구역이요. 내가 바로 해결사라는 기구도 있고 멋쟁이 패션쇼도 있고. Okay. 이름만 들어서는 정말 그럴듯한 놀이공원 같은데 테마도 있고 말이야. 대체 이 장소는 어찌한 연유로 만들어진 것인가? So what's probably gonna happen is all of the other groups are gonna mess up and we're gonna have to come in and do their job for them. 몰라. 그것까지 우리가 알아야 하냐? 세월의 흔적으로 인해 많은 것이 변해버린 것 같긴 하나 어쩌면 과거에는 즐거운 장소였을지도 모른다는 생각이 들어서 말이오. 진실된 웃음이 가득한. Oh, okay. 시작되었나 보다. 토벌 축제가 또 시작된 모양이야. 그렇지? 날 뛰어드는 인간들이 또 한가득 들어왔어. Actual blood fiend, not a not blood fiend. Got it. 더 자주 열렸으면 좋겠다. 하루에 3번씩. 그러니까 너네 중 한 명은 딱 이틀 정도만 살 수 있을 정도로 만들어서 보내줄게. 너희를 이곳으로 보낸 대장한테 그렇게 전해주라. 더 자주 와달라고. 아니면 이건 어떤가? 장치가 있는 위치를 우리에게 알려주면 고통스럽진 않게 처리해주지. Alright, Otis. 너무 좋다. 너무 좋아. 저렇게 험악하게 말하는 놈일수록 맛도 기가 막힌다니까. By the way, I think the mask is sewn on. It's not just a mask. 너무 재촉하지 마. 이벤트가 아직 많이 남았거든. 패션쇼도 할 거고 인기 투표도 할 거야. 너무 기대되지? 그렇지? 지금까지 이곳으로 온 객들과
토벌하러 온 자들을 그런 식으로 농락하였나 보군. 제일 중요한 걸 빼먹었다. 그렇게 꾀지지 않은 꼴로 여길 돌아다녀서는 안 돼. 알고 있지? 넌 쥐새끼 같은 꼴로 여길 돌아다니게 하다가 들키면 나까지 혼날 거거든. Okay. 우리? 야, 잘 봐봐. 난 Alright. 그렇게까지 형편없는 꼴은 아니라고. Alright, Rhodey is right. 예쁘고 화려한 옷을 입혀준 다음에 Oh, they're from the south. Okay. 상실에 전시해놓고 일주일 동안 골라 먹어야겠다. 어디서부터 맛봐야 할지 벌써부터 너무 기대돼. There are a lot of blood fiends here. Can you guys handle them? 문제 없어. 이곳에서 저들의 죽음이 유예되지 않을 것이기에. 열차의 근원보다 수준도 떨어지는 것 같습니다. 기껏해야 그 의체 해결사와 비등 혹은 그보다 아래겠군요. I think it's supposed to be reminiscent of a masquerade mask. But it's also sewn into their face, so you know. 그렇단 말이지. 그럼 걱정할 거 없겠네. With Heathcliff's charge as our signal, the sinners advance, leaping into the horde of blood fiends. No, those are blood bags. But I get the confusion. 순식간에 끝내줘. I really gotta try to activate whistles on turn 1 if I can. I think I could have that turn, but I just didn't. Yeah, that's fine. Actually use that. Get the damage bonus from Heathcliff. The damage bonus from Heathcliff is always important, after all. Whoa! Why did Merceau just teleport? What is happening with him? I always forget how janky that animation is. Yeah, Merceau's skill 1 is quite possibly the silliest looking animation because he just teleports across the stage. Yo, Coffee, thank you for the 10 memberships. I appreciate it. How are you today? Yo, Catherine Earnshaw was gifted a membership. Oh, there she is. Insane Fashionista Blood Fiend. Level 60? You what? I see. She has an unbreakable coin. Okay. So they're +5. They're like... They have really high offense level, but for the purposes of story, they've decided to nerf them. Yeah, that's fine. Have fun. These skills are really strong, by the way. That unbreakable coin worries me, though. I think it'll be fine, because it usually is, but, you know. Thank you, Ishmael. It is cheap, but realistically, it's not going to hit that hard. So, it's fine. Also, she's not going to get a chance to use it. Like, we're hitting too much already. Wrath ineffective, have fun? You think that matters? Doesn't seem to matter to me.
See? 안심이라 고통은 없어. I was wondering why I was still getting SP from kills while I was 50. Yeah, that enemy was level 60 for some reason. 확실한 승리였어요. 돌아가면 저번처럼 홈파티라도 할까요? Deployment 3, by the way. He's not even the lead. Wherein is discussed the battle that found Limbus Company and Don Quixote. Alright. I mean, we've been doing that, yeah. I think we'll be fine. Like, these enemies don't pose much of a threat so far. Oh, we're just starting with the Blood Fiend this time. Okay. Oh. Okay. I didn't notice that before. Does this do anything? If this unit is on field or is one of the units that can appear on this stage, increase Blood Feast value by the amount of bleed damage dealt collectively. Okay, what does it do though? Nothing? Oh, consume up to 50 Blood Feast, gain 1 Blood Tinge Scissor Blade, and heal 3 SP for every 10 Blood Feast consumed. Okay. I see, I see. So it doesn't really do a lot, necessarily, but... that's fine. I'm gonna have 5 Wrath. Merceau, you're not supposed to lose your clashes, man. He's the only one that lost his clash as well. I wonder why they're making us fight groups of enemies that are smaller than ours. It's weird. 괜찮아. 이젠 안 아플 거야. Only the one still? That's fine. Alright, Whistle's time. I mean, Ishmael's gonna lose that clash, but that's okay. That's not what I'm worried about here. Merceau, buddy, you gotta win your clash. Maybe I just switch to the other Merceau for now. It wouldn't be helpful for the team's sin affinities, but like, he would win clashes more often, probably. What do you mean, of course he lost his clash? Merceau is one of the most consistent team members here. Don't kid yourself. You do not know the things that I have seen. As the burn expert here, he is super important, in fact. There's probably another Blood Fiend though, right? Okay. Ah! 3 of them! Okay. Alrighty then. Let's have some fun with it then, shall we? Yeah, sure. I can't do Sinclair's, so, how much Wrath Resonance is this? 8? Yeah, it'll be fine. Well done. Nice start. Okay. Get out of my way. You mean consistent at being mid? Yeah, he's part of the middle. If that's what you mean. But he's certainly not mid. Check this out. You can't call anybody who rolls 45 mid. Okay, Sinclair is mid.
Never mind, I guess he's just good. Whatever. I know they're wrath resistant, it doesn't matter. We're playing burn. Their resistances don't make a difference. Why is that struggling? Oh, because it's that attack, right? I can deal with that if I wanted to. I don't really care. It doesn't matter. 이 경정 속에서 타올라라. 망설이지 말고. 제가 봤습니다. Oh, my eyes. Oh, I'm really tired, actually. But I'm gonna keep going. I'm gonna do all of it. 패고 꿰뚫는다. 이게 우리 성과지. 아, 덥다. 뭐 시원한 거 먹으러 가는 거 어때? 빙수 같은 거. Of the tale which had the fallen blood fiends have failed to tell despite their best endeavors. Alright. 벌써 화끈하네. 제발 살려줘. Sorry, one moment. Please don't kill me. Okay. 나 오랜만에 이렇게 안 굶고 피를 먹어본 적이 200년 만이란 말이야. 너무 신이 나서 그랬어. 예전처럼 눈에 안 띄게 죽은 듯이 살아갈게. 장치가 있는 곳을 말한다면 고려해보지. 저기 저 놀이기구로 가면 돼. 내가 곧바로 버튼을 누를 수 있는 지름길도 알려줄게. 나만 따라오면 될 거야. 입장하자마자 곧바로 몸을 오른쪽으로 향한 다음에 오, 좋아 좋아. 오른쪽으로. He's an idiot. 악인과 거래를 할 수는 없지 않은가? Or that. 보이지 않나? 저 방문객들의 시체가 분명 저 악인에게 덮쳐진 지 얼마 되지 않은 자들이었네. The closer we got to the attraction, the more the roads became riddled with mangled corpses. Don Quixote was right. Some of them did look pretty new. Some of them only hours since their death at most. Of course, Otis did not appear even remotely receptive to her reasoning. 시간을 단축할 수도 있는 정보였다. 때에 따라서는 적군과 협상을 하여 우리 쪽이 유리한 결과를 이끌어낼 줄 알아야. 하지만 악인과 손을 잡고 시간을 줄였다 해도 그것으로 정의를 실현하는 게 무슨 소용이 있다는 것인가? 이놈이 아직도 그딴 소리를. 야, 내 또 저러는 거 한두 번이냐? 이럴 시간에 저 몰려오는 놈들 족치자. This isn't the first time it's happened. We might as well get over it. Thanks, Heathcliff. 맙소사. 또 와요. Oh, it's just another variant of these. They're weak to glue. Oh, yeah, I guess that makes sense. They are weak to water, right? 당신의 판단을 따를게요. See? Merceau is good. Alright. I see how my luck is going to go today. Yeah. To the Pride Resonance. Please kill. Thank you. Dear God.
Now I just need her to actually use this. Wait, why didn't she use it? Is there like a condition on that I'm thinking of wrong? Oh, it's a random target who has BM. Okay. My bad. Yeah, they made a ton of things weak to Gloom. In the season after everybody got good Gloom stuff. Sinking would go hard in this Canto, basically. 그 정도 각오로 우리 식구를 건드렸나? 한 번에 끝낸다. 낙인을 새겨드리자. They should lose SP if hit by Gloom? Nah. What is the theme? LT, this is the burn team. What do you mean, what is the theme? Like, you know whose stream you're watching. 한 번에 끝낸다. Oh, Ryoshu got staggered. That's unfortunate. Oh well. Didn't you watch the burn video? Of course I use middle Merceau and burn. Why wouldn't I? 당신의 판단을 따를게요. 괜찮아. 이젠 안 아플. 괜찮아. 이젠 안 아플 거야. Huh. Unlike the blood bags back on the train, these ones can't come back from death. Maybe because it's not in the train. They were all once fixers seeking riches, civilians turned guests drawn to this place by its music, each dreaming a dream of their own. I don't know since when, but I've stopped feeling anything about killing things like them. 그러게요. Sinclair replied, thrusting his weapon into the skull of a dying blood bag. 주머니들이 사용하는 무기. 열차에서 봤던 카세트. 피라는 혈기랑 비슷한 것 같아. 네. 피로 잔뜩 찢어냈고. 굳은 피다. 같은 성질이라 해도 무방할 정도. 혈귀들은 다 이런 방식을 사용하는 걸까요? 모제스 씨의 말을 떠올려 보면 가까운 친척 같은 걸지도요. 아까 그 혈귀들이 가리킨 놀이기구가 여기군. 이 놀이기구, 이 구역에서 제일 유명한 놀이기구인 것 같은데요. 안으로 들어가 보는 수밖에 없겠어. So true. I wonder if they're ever gonna give us a Canto with multiple dungeons. 깔끔하게 해결했네요. 가는 길에 우육면 드실래요? In which the attraction's narration and its riddles continue. 12 turns, what? Alrighty. Oh, yeah. Right. 파우스트가 나설 만한 곳이어야 할 겁니다. 1구역의 핵심 어트랙션, 판타지 블러드 슈팅에 오신 여러분들 환영합니다. 이 놀이기구에는 조금 무서운 장면이 포함되어 있을 수도 있으니 어린아이들은 엄마 아빠 손을 꼭 잡고 오세요. 그리고 이 기구 옆에 있는 멋쟁이 패션쇼도 진짜 열심히 만들었거든요. 깜짝 이벤트로 방문만 해도 기념품을 나눠드리고 있어요. 세사님, 그렇게 쳐다보시지 말라니까. 몰랐잖아요.
Sancho? 아니, 돌시메아님이 자꾸 인기 없다고 비꼬셔서 기념품이라도 나눠드려. 뭐야? 뭐가 이렇게 허접해? 네. 그거 아세요? 이번에는 음질이 아주 깨끗하오. 아주 머나먼 옛날, 몹시 슬프고 안타깝게도 혈귀와 인간들은 지금처럼 사이가 좋은 관계가 아니었답니다. Today? 서로 만나면 헐뜯고 싸우기에 바빴죠. 혈귀는 인간들을 사냥하려고 했고, 인간들은 혈귀를 미워하기 시작했습니다. 이게 뭐죠? 인간들을 잡아먹으려고 하는 못된 혈귀들이네요? 어떻게 할까요? 어떻게 해야 할까요? 말린다? Sinclair. 좀 더 분발해서 생각을 해볼까요? 다음 사람? 정답! 다시는 인간들을 해치지 못하도록 혼내줘야 한다네. Okay. 자, 못된 혈기들을 물리칠 절호의 찬스입니다. 너무 신나지 않나요? 그곳에는 말이지. 지긋지긋한 싸움도 없고 언제 잡아먹힐지 알 수 없는 두려움도 없고 오로지 웃음소리만이 가득할 거다. Okay. "14 enemies. Okay. I see you. 당신의 판단을 따라. I see you. I also see you not getting any heads. Yeah, they're only at 50%. Oh god, I didn't even look at that effect, did I? Whoopsie. I should have. Oh, on death. Okay. I was like, why did they gain ego resources? They don't. 당신의 판단을 따를게요. Sinclair is just better than them, clearly. Alright. Sure. Can this team AoE burn from skills? I don't know what that means. 순식간에 끝내줘. I'm not bringing Liu Merceau, he's bad. 꿰뚫은 줄도 모를걸? Don't backseat too hard, Joel might mute you. 낙인을 새겨드리죠. Oh, I can breathe out of my right nostril suddenly. That's not a good sign. 이번에야말로 At least I don't think it is. 이 싸움을 끝내주겠어. Hey Sinclair, I'm gonna do something dumb, okay? You ready? I'm gonna use a block so I can have some SP gain. I love how that's struggling, but when I hover over it, it's dominating suddenly. That's very funny. Oh, look at this. Inflict 2 burn against number of highest resonance enemies. That's cool. What'd you think of the new IDs? They're fine. I'm not using it because I don't really want to use Tremor or Rupture. I don't like the playstyle of Rupture at all. Okay, that's unfortunate. It's
fine though. 걱정만 끼치게 되는 꼴이. Tremor just kind of bores me at this point. It's become too centralized around reverb. Oh, the combat passive is 4. My bad. I haven't actually read it in a long time, to be fair. Okay, let's do something fun, shall we? That works. 순식간에 끝내줘. Sinclair is dead. That's fine. It's not that big of a deal. He knew what he signed up for. It is the conditionals. Skill conditionals that are not triggered on use do that for skills a lot of the time. Oh hey, Yisang, I forgot you're in this team. You don't have any ego equipped. I should probably fix that. That doesn't seem like he was too bothered by it. Yeah, he's doing fine. Also, Tremor's only really good against single target bosses. Oh yeah, he's never not gonna be busted. I just forgot to equip him with Ego Assault. Not like he can use any of his other ego to begin with, since all of them need gluttony. 이제 우리 어린이 친구들이 제일 좋아하는 시간입니다. 일명 내가 바로 이 구역의 해결사 타임! 혈규들이 등장하면 아까 입구에서 나눠드렸던 장난감 방망이로 멋지게 퇴치하는 겁니다. 우리 어른들도 참여할 수 있어요. 스트레스를 한 방에 털어버릴 수 있는 화끈한 아니! 이제 그까짓 장난감 방망이를 맞고 아픈 척하는 혈기 같은 건 필요 없어요. 이곳에는 오로지 진짜들만 남아있게 되었으니까. Alrighty. There's a narrator in Don Quixote, isn't there? What do you think Burn needs right now? A Burn ID on other sinners. There's still 4 sinners who don't have any. I like how he's 4th in damage and he was there for 1 turn. Let me fix this. We're going to have Wishing Cairn equipped because I can fuel it. And then the other 2 don't matter because I'm never going to be able to use them, but that's fine. For Faust, she already has stuff equipped, so that's fine. For Dawn, she already has stuff equipped, so that's fine. Okay. Wherein is learn the unexpected truths regarding blood fiends. Another 12-turner. 이거 참 설레는구려. 자, 사람을 해치는 못된 혈기들은 그렇게 모두 지하로 쫓겨나게 되었습니다. There's no point in equipping 4th mat because I can't use it. 이제 지상에 남은 건 착하고 의로운 혈기들 뿐이죠. 그들은 인간들과 손가락을 걸고 약속했습니다. 함부로 인간의 피를 탐내지 않고 사이좋게 지내겠다고요. 왜냐면 평화만큼 좋은 건 없으니까요. 그런데 이것 좀 보세요. 지하에 쫓겨난 혈기들이
슬금 다시 지상으로 올라오려고 하네요. 몰래 인간들의 피를 마시라고 말이죠. Okay. Oh, really? Okay, fine. 전투응대 나선. Okay. Good job, Merceau. I see you don't like dressing up. 순식간에 끝내죠. 낙인을 새겨두고. Stabby. Yeah, Sinclair is pretty much always going to be the MVP of this team, I feel like. Well, when he doesn't get obliterated in like 2 turns, I guess. Okay. Sorry. 전투응대 나선. 망설이지 말고 이번에야말로 이 싸움을 끝내주겠어. 단번에 끝낸다. 괜히 저항하지 말고 받아들여. 이 격정 속에서 타올라라. Perish. These guys are going to be actual threats in Mirror Dungeon now that I'm looking at their stats and levels. That's implying they're going to be in the Mirror Dungeon. They probably will be, right? But 순식간에 끝내죠. that's only if they make their levels 50. Like, if they make their levels on par with ours, they're not going to be any more dangerous than any other enemy in the game, right? And if they do give them that status effect, then they're going to be even weaker. Okay, we're just gonna kill all of them, I guess. Good job, Sinclair. How does this keep happening to her? Is she weak to Slash? Oh, yeah. No, she's weak to Pierce, naturally. The counters are all Pierce. Yeah, that checks out. I don't think they'd nerf them in MD. I also think they'd just be at our own levels instead of being 10 levels higher. 괜히 저항하지 말고 받아들여. 괜찮아. 이젠 안 아플 거야. You know? 확실한 승리였어요. 돌아가면 Look at how much 저번처럼 damage he does 홈파티라도 every 할까요? time, man. Wherein the sinners each share their impressions of Manchaland. Okay. 이거 참 설레는구려. How much does the starving debuff nerf them? It's 15 offense level and defense level. 나타나지 않을까 하는 걱정을 하기 시작하였습니다. 밤마다 두려움에 떨면서 못된 혈기들이 찾아오지 않을까. 매일 밤 걱정에 잠을 못 이루기도 했죠. 잠을 잘 자는 건 중요합니다. 머리가 빠지고 피부가 푸석해져
했으면 큰일 나니까요. Okay. 맞는 말이긴 해. All right. 그때 어떤 정의로운 해결사가 정말 대단하고도 기발한 생각을 하게 됩니다. 만약에, 정말 만약에 인간과 혈기가 서로 행복하게 지낼 수 있는 공간을 만든다면 어떨까? 그곳에 착한 혈기들은 못된 혈기들을 대신해서 혼내주고 인간들은 자신의 피를 착한 혈기들에게 나눠주는 것이죠. Sounds backwards, but okay. 어때요? 기발하지 않나요? I love that there's nobody else in this picture. 사람들의 피를 탐하기만 하는 혈기들과 어떻게 사이좋게 지낸다는 말인가? 물론 모든 원대하고 훌륭한 계획에는 반대 의견들이 뒤따르기 마련이죠. 그러나 훌륭한 지도자 밑에는 언제나 훌륭한 부하들이 있는 법. 머지않아 행복한 미소가 꽃피는 것. 모두 함께 꿈꾸는 자유로운 라마차렌트가 탄생하게 되었습니다. 주위를 둘러보세요. 여러분들을 향해 웃어주고 있는 혈기들을. They're not, though. They all have masks sewing their mouths closed. Oh my god. Oh! Alrighty. We're jazzing now. 한 번에 끝낸다. The music is just getting more and more intense, but it's the same enemies every time. 제가 묻었네요. 낙인을 새겨드리죠. Is this a remix of Theme 2? I don't know why it would be. Was there a different OST for each fight? No, the last two had the same one. But this one is different for whatever reason. 전투응대에 나선다. 이번에야말로 이 싸움을 끝내주겠어. 당신의 I love that they were just like, oh yeah, what do we want to do for the vampire battle music? Oh, electro jazz. Okay. 나아갈 수 없어. Yeah, that sounds about right. 꿰뚫은 줄도 모를걸. It's a good theme. It is. Yeah, that ain't happening. Okay. 당신의 판단을 따를게. Envy res. Wait, how did I do that? Okay. 이 격정 속에서 타올라라. 괜히 저항하지 말고 받아들여. 그게 덜 아플까? Oh, Ryoshu's not doing too hot, huh? She's literally dead from the amount of bleed that she has. Alrighty then. In that case, might as well have some fun on the way out, huh? 전투응대에 나선다. 이 불도와 예술의 방울. I might do Envy Resonance for the second part. We'll see.
This Envy Resonance is always a fun time. Try to make as much purple as can fit on the screen. Okay, Merso. Do one of these, because why not? Because Ryoshu is dead. Like, there's no avoiding that. So, who cares? Alright. Sure. Oh, that only hit one guy. Epic. Ow. Oh, wait, she lived? How did she live? How did she gain 8? Okay. What do you mean, so she finally is a bleed ID better than Kurikumo? You realize that she got a bleed ID last season, right? And it's better than Kurikumo? What are the chalices on the top left? That's their Blood Feast effect. You'll support. Oh, it was Gregor's support passive. That's what it is. I forgot I had it, honestly. She's dead now, so. We are being snipped? Not really. We're doing fine. Oh, there was another one alive? Okay. Drawing a blank? Rhodia didn't get a new bleed ID. What are you talking about? Did I misread something? Oh, Rhodian Blood Fiend ID. Sorry, I thought you said Ryoshu. That's my bad. Though to be fair, you could use Deviat and bleed. It's not like any of her IDs are very good at inflicting bleed anyways. Who's pinging me? 하지만 완벽한 라만차랜드에 딱 한 가지 부족한 게 보이지 않나요? 대체 언제 끝나는 거냐? You literally said Rhodian when you said that sentence? I've been awake for over 12 hours, and I'm sick. 웬 이상야릇한 이야기나 늘어놓다가 적을 들여보내는 건 우리를. 야! 듣고 있지? 너 아까 대답하는 거 기억했거든? 정말? 진짜 안 보여요? 라만차랜드 안에는 당연히 거기에 어울릴 만한 옷을 입어야 하지 않겠나요? 이왕이면 멋지고 화려한 가면도 씌워주고요. 이렇게요. 훨씬 더 축제 같아졌잖아요. 라만차랜드에서 뛰쳐나왔던 피주머니 분들을 예쁘게 단장해주신 분이 누군지 이제 알 것 같네요. 악취미구려. 뻔한 아름다움을 추구하나 볼맛이 안 나는. 여러분 덕에 이제 더할 나위 없이 완벽해진 라만차랜드가 완성되었습니다. 이렇게 혈기들과 인간들은 서로 사이좋게 지내며 매일 축제를 벌이며 살게 될 수 있을 겁니다. 이번 모험가님은 잔인하고 못된 혈기들을 총. Just with PM and Crazy Woman? Have you seen the universe that they're building?
바랍니다. 두드려 패고 꿰뚫는다. 이게 우리 Oh my god. 사과지. We're still going, huh? 덥다. 뭐 I guess we're almost done with this area, right? 빙수 같은 거. Only got, like, what, 2 more stages after this one at most? In which are discussed the deeds of the fixer whom Don Quixote had believed to be a friend. Oh, this is a boss fight. Alrighty. God dang it. Of course. Get in there. Alright, boss fights are boss fights. I think we'll be able to handle it. 용감한 모험가님의 이름을 알려주세요. 그것이 내가 나아갈 모험의 조건이다. 이를 받아들일 마음이 있다면 너의 이름을 내게 말해라. I mean, you say it feels a bit long. If you remember, part 1 of chapter 4 was... No, part 1 of Canto 6 was 21 stages. So, like... 이 몸의 이름은 돈 키호테다. 그 이름을 쓰다니 너도 우리처럼 미쳐버렸구나. The voice from the announcement system briefly fell hesitant, and an extended silence followed. 모험가 돈 키호테와 그 친구들은 판타지 블러드 슈팅에서 1위를 달성했습니다. 축하합니다. 보상 두구두구두구두구두구. 누르기만 하면 이 라만차랜드에서 제일 끝내주는 놀이기구를 타랑할 수 있는 길이 열리는 버튼입니다. 용감한 모험가들만 탈 수 있는 라만차랜드의 하이라이트 어트랙션! 헌티드 블러디 메리! I want to see someone play this Canto with the Mono and Corp team. I don't want to do that because that team is bad. So, so this is the device that leads us to our next destination, huh? 그런데 이런 걸 이렇게 쉽게 누르게 해준다고? Yeah, there's something wrong here, definitely. 하지만 제가 사둔 정보에 의하면 Okay, so he dies in this cutscene. Got it. 1구역에 들어갔다가 살아서 나올 수 있는 확률은 25% 정도였어요. 높은 확률은 아니지만 그렇다고 낮은 확률도 아니죠. 저희는 그 확률을 뚫고 버튼을 누를 수 있게 된 거예요. He's very stupid. 정보를 사? 그게 무슨 말이죠? 브리핑에서 나온 정보 외에 생존자들의 증언이 더 있었다는 건가요? 여러분들 몰라도 너무 모르신다. 라만차랜드에서 생존해온 해결사들이 왜 고지고대로 귀중한 정보들을 하나 협회에게 제공하겠어요? 당연히 쓸모있고 값진 정보들은 소수에게만 암암리에 파는 거죠. 1구역의 장치를 가동시키기 위해서는 그 어트랙션에서 등장하는 피주머니들을 모조리 We haven't 1등을 차지해야만 나온다고 했어요. We haven't killed all the blood fiends in the area. There's still one over the intercom. 왜 그런 정보를 미리 이야기하지 않은 거지? 서로 신뢰를 쌓는 시간이 필요했던 것뿐이죠. He's super stupid, huh? 뭐, 난 이해해. 비싼 돈 주고 정보를 사셨을 테니. 맞아요. He did kind of disappear for a few cutscenes, didn't he? 그런데 이렇게 수월하게 임무가 끝났던 적이 있었던가? So, we press this button and our job's done here? It's definitely suspicious how easy this was, but what can we do? Not press it? 좋게 생각하면 이걸로 Tell 원래 Hugo to 구역을 press it. 벗어나서 다른 Who 분들에게 cares? 합류할 수 있겠어요. 혈기와 피주머니에 대한 정보는 그리 만연하지 않다. 익숙치 않은 자가 이곳에서 제한 시간 동안 많은 피주머니를 제거하는 경합을 한다면 1등을 하기 힘들었을 가능성이 있다. Also, I love that Hugo just showed up by himself. 그것도 일리가 있네. 이봐, 순순히 나머지 정보들도 다 불어라. 신뢰는 충분히 쌓았겠지. Otis shoved Hugo, practically threatening him with her odd emphasis on the word trust.
이곳 어딘가에는 반드시 마주치면 안 되는 혈귀들이 3마리가 있어요. 관리자 혈귀들이라는데 살아남을 확률을 높이고 싶다면 그 3마리와 마주치는 건 꼭 피하라고 하더라고요. Yeah, so that's the first one that we're gonna fight here, huh? 한 구역당 1명씩 있다는 모양이에요. 하지만 조건에 그들까지 죽이고 오라는 말은 어디에도 없었잖아요. 라만차랜드 토벌과는 상관없으니까 아마도 He is omega stupid. Got it. 그러니까 안 마주치는 게 제일 좋을 거예요. 우리는 이 버튼만 빠르게 누르면 그럴 순 없네. 해결사요. 지금도 죄 없는 방문객들은 모두 이곳에서 고통받고 있지 않은가? 이곳을 관리하는 3마리의 혈기들을 모조리 물리치고 그 죄값을 치르게 하는 것이 합당한 도리이지 않겠는가? 맙소사, 좀 말려봐요. 당신들 친구잖아요. 말릴 수 있었을 때 말려줬다고는 얼마나 좋았을까. Why is he so quiet, dude? 나와라! 이 극악무도한 혈기놈! 이 돈키호테가 손수 결판을 내리라! 혹시 그 3명의 혈귀들은 생김새 특징 같은 게 있었어? 이거는 200만 안이나 주고 얻은 정보인데 제일 화려한 가면이요. Yeah, how do they survive? 재밌다. 일주일 중에 제일 재밌었어. She does not appear much more dangerous than the other ones, to be honest with you. 관리자 혈귀들은 구역에서 제일 화려한 가면을 쓰고 있다고. 그놈 피 냄새도 제법 화려한가 보고. 너희 중 누가 돈키호테야? 내가 눈이 좀 침침해진 지가 꽤 되어서 말이야. 때마침 나타나셨네요. 내 말 안 들려? 내가 만든 이 어트랙션에서 1등을 한 돈키호테가 누구냐니까? 가면이 It doesn't look that much more gaudy than the other ones. 알려주면 나머지 사람들은 보내줄게. 버튼을 누르고 다음 구역으로 갈 수 있도록. 돈키호테가 누구인지만 알려준다는 말이야. 이자입니다. Hugo shouted from the top of his lungs just as Don Quixote began to speak. The speed with which he called out her name was in striking contrast with his previous slow, reluctant attitude. 이제 된 거죠? 버튼을 눌러도 되는 거죠? 구역의 장치를 가동한 해결사는 토벌금을 정산할 때 1.5배 더 받을 수 있다고. I don't think he understands that they have to be successful for him to get paid. 눌러보던가 버튼. Oh. Liaoshu swung her absurdly sharp scabbard, chopping off his wrists with blinding speed. Why? 료슈건, 이게 무슨 짓인가? 동료끼리 칼을 쓰다니. 저런 머저를 동료로 둔 적 D- 없다. Fair enough. Don Quixote, he was trying to sell you out. 그건 그렇네만. 냄새부터 배신할 놈이었지. 혹시나 방식에 독창성이 있을까 기대했다만 이런 치졸한 클리셰 참아줄 수가 없고. So you would have just let him do his thing if it was interesting? 어떻게 알았어? 내가 죽이려고 했는데. 저렇게 격식도 없는 옷을 입고 온 주제. Alright. 우리 구역의 버튼을 순순히 누르게 할 수는 없었단 말이야. 그래서 네가 돈키호테야? 내 놀이에서 1등을 한 돈키호테가? 그렇네만. 어떻게 1등을 했어? 곤경에 갇힌 이곳의 수많은 사람들을 구하고 당신 같은 악인을 해치우기 위해서 모조리 해치웠어. Is he alive? I don't think we've established that.
없는 것인가? 아, 너무 기쁘니까. 어땠어? 역시 내가 만든 놀이기구가 제일 재밌지. 원래는 저기 장식을 더 달고 옷에도 레이스를 더 붙이려고 했는데 시간이 없었어. 우리 피주머니들은 내가 일일이 옷을 갈아입혀줘야 하는데 복잡한 옷은 다 찢어지지 뭐야. 끔찍한 소리를 잘도 짓거리는군. 본인은 이곳에 놀러 온 것이 아닐세. 사람들을 잡아가는 라만차랜들을 도발하고 끔찍한 악당들을 모조리 처단시키기 위해 왔네. 그런데 왜 내가 만든 옷을 안 입고 왔어? 얘 한참 Yeah, okay. 내 구역으로 놀러 올 거였으면 좀 더 그럴듯한 모습을 하고 왔어야지. 뭐야? 아까부터 대화가 아예 어긋난 느낌인데? 제정신이 아닌 듯한데. 얼른 해치우죠. You know, you'd think Ishmael would catch on at this point, but apparently not. 너는 카칸 드레스에 리본 달린 부츠를 신으면 어울리겠다. 내가 진짜 어울리게 만들어줄 수 Alright, Lumiere. 이 정도는 돼야지. Clashable counter. She's level 70. Okay. Alright, the music does not have to go this hard. It just does not, but I guess it will. The heck am I gonna clash with this skill with? I guess one more likely to win would be better. Yeah, I know. The counter is gonna be a pain. Oh, I see. Well, that's unfortunate. Who can clash with this then? Oh, there we go. That works. 순식간에 끝내죠. That's roughly what I expected. Good job. I gotta inflict a burn count at some point during this turn. Hopefully Sunset Blade wins its clash. Oh, it did. Nice. Oh, right, because we're dealing a ton of SP damage, so she's not going to get any attacks off. Oh, that's interesting. I didn't know that's how clashable counters would work. You automatically clash with them. Interesting. That's rude, but fine. Sure. I guess if I wanted to use a guard with Sinclair, I could have some sanity gain here, but that's probably not worth it, so just go. Alright. Alright. Cool. I see how this is gonna go then. Alright, chill out. What the heck? This is suddenly rolling way high. Did she lose Withered effect? Is that what happened? I think that's probably what happened. That's what it looks like anyway, from how she's rolling. She didn't lose it, so why the heck is she rolling so much higher? Oh! Well, that's not good. Alrighty. Favored is probably as good as I'm gonna get against that, huh? That's unfortunate. He can't even clash. You can just wait on that then.
Alrighty. Yeah, this is fine. Okay. 순식간에 Go 끝내죠. for it. Check passives? Why? I don't seem to be struggling at all. Also, almost certainly gonna fight this guy again, because her name is question marks. So she'll come back. Oh, what the heck is that status effect? I didn't even look at it. It's probably fine. Oh, hello. Ah! What? That's not good. Prioritizes the sewing target. Okay, fair enough. Alrighty. Very cool. I mean, that's gonna hurt no matter what I do. Let's be real here. 순식간에 끝내죠. Reading comprehension fail? Okay. 이놈의 덧없는 분노를 담아 Third kindred? Yeah, I know. 이 But 선물을 like, 퍼부어주도록 하지. it's just an enemy. This is the only skill that I'm actually worried about, so I gotta get rid of that last point at least. 구속구가 나의 폭력을 저지하기엔 턱없이 모자라지. Like, I can't do anything about this. Sadly. It's just a ton of free bleed damage for her. Okay. Good job, Rhodia. You tried. I understand. 이번에야말로 이 싸움을 끝내주겠어. Oh yeah, what is this? Oh, it just gives me bleed count. Okay, fair enough. Her panic effect is scary. Oh yeah, I guess I could have checked the panic effect, but it's fine. She's at positive 19. I'm not panicking her. Also, she'll probably just get staggered this turn. Thanks, Merceau, for that. It's okay, he wasn't really helping. Okay. That roll's pretty high, but I'm gonna stagger her before it happens. Oh, I see. Alright, well none of these are negative coin skills. I'm not even gonna bother clashing with that, because I know better. Now get staggered. Well done. I think there's a very low chance of us getting an IV of this character next week. Maybe third week, but not next week. 순식간에 끝내죠.
Really? Something about Ryoshu always losing her clashes for some reason. It's very strange. If you give up on the duel, it just clears it? Okay. That's funny. I mean, you are intended to lose it, right? Okay, she has 35 health. Half my team also outspeeds her. I think we won. It was not that difficult of a fight. I say having watched Lirodia die, but you know. 그러고 보니 방문객들이 왔는데요. 제대로 인사를 안 했다. 그치? The mask. 예의를 차려야 하는데 방문객들한테는 가면을 벗는 게 예의니까. The face hidden behind the mask was bloody and mangled to the point where it felt wrong to look at her in that state. 아니야, 보지 마. 그런 눈으로 보지 말란 말이야. 차라리 나를 죽이려면 가면을 씌워주고 죽여줘. 그 정도는 할 수 있잖아. 우리 사이에. The Blood Fiend's unmasked eyes glowered intensely at Don Quixote as she pleaded. As Don Quixote stood there, stunned by the sheer intensity of the screeching Blood Fiend, a slow voice began to echo from the void. 원래 이발사는 더 예쁘고 화려한 가면을 좋아했었습니다. Yo, blue name is never a good sign. 이런 투박하고 무서운 가면은 상대에게 겁만 줄 뿐이라고요. 얼굴을 가린 만큼 더 예쁘게 보여야 공평하다고 생각했던 걸까요? 저자도 가면을 쓰고 있습니다. 관리자님, 주의할 필요가 있습니다. 관리자 혈귀는 구역당 1명이라고 했는데 다른 구역을 담당하는 혈귀일까요? 하지만 지금 왜... 그놈이 배신하기 전에 더 유용한 정보들을 남김없이 털어버렸어야 했는데. 젠장. 처음 구역에서부터 대장 같은 혈기 2마리랑 싸우게 하는 건 좀 너무한 거 아니냐? 확실히 그렇군요. 여러분은 여기 이발사를 상대하느라 더 힘이 빠진 상태이기도 하고요. I think there's more than one barber. 그럼 이렇게 하는 게 어떨까요? 당신은 수많은 모험을 하고 돌아온 자. 하지만 저는 보다시피 행복한 미소와 꿈이 가득한 세계, 이곳 라만차랜드에서 손님들을 맞이하는 안내자일 뿐. You're right, he do got a neck. 당신의 멋진 모험담을 들려주시고 나면 순순히 길을 열어드리도록 하죠. 당신들이 찾고 있는 보물이 있는 곳으로. 이번엔 길을 잃지 않도록. What? 그게 아니라면 당신이 이곳에서 수십 마리의 혈귀들을 죽이고 있진 않을 테니까. 안 그렇습니까? The masked blood fiend in blue who suddenly appeared here was clearly speaking to Don Quixote and only Don Quixote. 본인이 다 말하기에는 입 아플 정도로 위대한 모험을 하고 온 자인 것은 맞다네. 하지만 허튼 수작 부리지 말게나! 보물을 찾는 것도 물론 중요하지만 니놈 같은 악한 혈기를 물리치기 위해 본인은 이곳에 왔으니 이 돈 키호테! 악당과 타협하지 않을 걸세! 그럴 줄 알았어요. 하지만 그러면 안 돼요.
당신은 모두에게 말해줘야 하거든요. 누구보다 멋진 당신만의 모험담을. No, this game's blue sicko is Demian. We know that already. 무슨 The masked blood fiend raises his staff and Don Quixote's mouth shuts as though his supernatural power was forcing its will on her movements. In that bizarre silence, her eyes shimmer quietly. 관리자님이 명하는 것이라면 How did you do the 하나는 most 어디든 damage? 무엇이든 누구든 관통해냅니다. What? Also, Yisang stealing the glory again. Oh, we're still going. Alrighty. Wherein the numerous tales of Don Quixote's adventures are recounted. Oh? Oh, this is another Don Quixote. Oh, this is because she's required, right? Yeah. Okay. She will not be joining the fight. They referred to the barber as they, but they updated it to they. Sorry. Yeah. It didn't seem like it was correct, is all I was saying. Yeah, he did. This isn't the first time today, either. 잠시만요. 이런 모험담에는 그럴듯한 배경과 음악이 빠질 수는 없죠? With a quick flick of his staff, the magician rapidly shifts and warps everything around us. Episode 1, in which are recounted the most wondrous adventures of Don Quixote. Golden Bow Resonance? 떠올려보세요. 당신이 겪은 모험의 나날들에 대해서. Huh? 맞소. 본인은 수많은 모험과 결투를 하였다니. 그렇다면 그중 기억이 남는 모험 몇 개만 꼽아볼까요? 모두가 볼 수 있게요. 그 이야기를 해보죠. 그 이름하여 하얀 달의 기사와 함께한 당신의 숭고한 모험을. 짜잔! 하얀 달의 기사? 그게 니놈의 정체인가? No. 그럴 리가요. 소개가 늦어 오해가 생겼군요. 저는 여러분의 라만차랜드 유람을 도와줄 안내자 산손이라고 합니다. 하얀 달의 기사는 단지 배역일 뿐이죠. 하얀 달의 기사. Is it her ego costume? Yeah, I think so. I mean, it's a little bit more armored. 좀 비슷했나요? 아무래도 제가 이 배역을 맡는 게 마음에 들지 않다는 표정이군요. 마침 아직 제대로 새기지 못했지만 가능성을 품은 배우가 이 자리에 있으니 이 하얀 달의 기사 배역은 당신에게 드리죠. Uh-oh. Oh, he's got a warp weapon. Wait a minute. 저요? Sinclair held his forehead for a moment, then looked at his changed appearance in confusion. But that did not last. Even Sinclair's gotten quiet, like something's controlling his mind. 무대 위에 올라간 배우처럼 저자가 이야기하는 동안에는 연기를 멈출 수 없는 것 같네요. 이거 괜찮은 거야? 둘은 전설로만 들려오는 강을 찾고 있었죠. 그 길을 알고 있는 건 하얀 달의 기사뿐. 돈키호테는 그저 뒤따라갈 뿐이었죠. 이런... 정확히는 로신한테도 있으니 셋이었군요. 발걸음 소리도 제각각이었습니다. 기사는 터벅터벅. Oh, really? That's neat.
Why do we not have a warp ID for Sinclair yet? Oh, why do we not have a warp ID for Rhodia yet? There's 5 sinners who don't have a warp ID. 로신한테는 위풍당당. 당신은 비틀비틀. 그곳은 누구의 발걸음도 닿지 않는 곳이라. 도시의 가장 깊은 곳에 있고 많은 모험가이자 기사이자 해결사들이 도전하였던 고요하고 끔찍할 정도로 평화로우며 Remember, Sinclair is still the only sinner without a charge ID. 조금만 더 가면 도착이에요. 그 강을 찾고 나면 당신이 앞으로 묻게 될 곳도 제가 이끌 거예요. 아무도 오지 않을 버려진 등대. 그곳에서 머물고 계세요. 지낼 곳까지 마련해 주다니. 감동스러울 정도로 충실한 친구군요. 알겠네. 자, 이끌어주시. 아니요, 당신은 말이 없었습니다. Huh? No, you did not have a line here. 어째서일까요? 벅차오르는 기대감 때문이었을까요? 이런 모험담의 첫 장식으로는 다소 밋밋한 이야기였습니다. 박진감 있게 가보죠. 다음 이야기로 넘어가 볼까요? Episode 2, which treats Don Quixote's encounter with the bandits. 진짜 이거 뭉칠 수 없잖아. 이 연극의 흐름에서 당장 벗어날 방법은 없다. If we don't have a choice in the matter, then let's at least pay attention to it. Thinking back, we've never actually given much attention to Don Quixote's stories before. We considered them to be too ridiculous, too tiring to listen to. I could think of 1,000 different excuses we came up with to avoid having to listen to her stories. Let's pay attention to Don Quixote's story for once. Her story we never knew. 이 모험은 돈키호테가 이뤄낸 수많은 모험 중 하나입니다. 위대한 모험가 돈키호테는 많은 마을을 돌아다녔죠. 그러다가 양떼 목장 마을에 당도하게 되었습니다. 양떼 목장 마을이라. 그 마을은 참혹하게도 도적대에게 핍박받고 있었다네. 주민들의 얼굴에는 공포만이 가득했지. 그래서 본인이 무슨 일이냐고 주민에게 물었더니 맙소사, 당신은 근방에 이름을 날리던 용감한 모험가 돈키호테 아닌가요? 제발 고통받고 있는 저희 마을을 구해주세요. She's taller in this outfit. 이럴 수가. 마을의 사람들이 전부 도적들로 인해 고통받고 있군. 이 돈키호테, 눈앞에 보이는 악인의 행패를 그냥 눈 감고 넘어갈 수는 없다. 안심하게 내 모든 걸 걸고 맹세하지. 저 도적들을 마을에서 내쫓아 주겠노라고. 하지만 저들은 고작 모험가님 한 명이서 해치우기엔 너무나 많아요. 걱정 마시게. 지금까지 이 돈키호테가 해내지 못한 모험은 없었으니 그렇지 않은가? 잠깐만요. 뭔가 이상하지 않나요? 무엇이 말이오? 자꾸 누구한테 말을 거시는 걸까요? 하얀 달의 기사? 아니면 용맹한 말 로신한테? Whole universe is kind of cruel. It doesn't really strike me as that interesting. 그것은 당연히 로신한테 아니겠는가? 본인은 로신한테와 함께 여행을 다녔지. 로신한테는 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 동료였다네. 그렇지 않은가, 로신한테? 맞아요, 동표. Oh. All right, Greg. 그래. 자기 지금 말로 변한 거야? 자, 모두 모험담에 집중해 주세요. 그러지 않으면 도적대가 너무 많아서 용감한 모험가 돈키호테도 고전을 면치 못할 테니까요. 그 말대로
도적들은 수가 너무 많았지. 마을 사람들이 염려한 대로 Dante, 쉽지 않은 싸움이야. the horse is here. I can't do the voice right now. 정말 이 계획이 성공할까요? 아니면 다른 좋은 방법이라도 있단 말이냐? 로신한테요. 아이, 제가 생각이랄 게 있나요? 저는 모험가에 대해 돈키호테님만큼 알지 못하는걸요. 나답게 행동하겠네. 로신한테요. 두려워하지 않는 것 말일세. 그래도요. 적들의 숫자는 저희보다 많은 게 안 보이시나요? 물러나는 것은 달아나는 것이 아니고 위험이 희망보다 앞설 때는 발길을 멈출 줄 아셔야 합니다. 저런 로신한테는 돈키호테만큼 용감하지 못했던 모양이에요. 거기다가 협조적이지도 않았답니다. 한낱 말, 아니 신발일 뿐이면서 말이죠. I just got here. Why is Gregor a horse? I wish I could answer that. Base Gregor if he gets 3 stacks of horse. 조용히 해라 로신한테. 자기 주인을 이토록 트집 잡는 신발이 세상 천지 어디 있단 말이냐? 내가 저자들과 맞서 싸울 용기를 내게 보여주지 못해서 그러는 것인가? 이 돈키호테, 이제라도 로신한테에게 증명하리라. 그렇게 이 돈키호테는 유례가 없는 치열한 일전을 벌였다니. 도망치지 마라, 이 비열한 겁쟁이들아! 하여 이 몸은 전력을 다해 랜스를 찌르고 또 찔렀지. Yeah, he's also a pair of shoes. Alright, what enemies are we fighting here? Something tells me it's not a boss fight. What in God's name are we doing? No good bandits. Weak to pierce and slash. Okay. 완벽한 한 발을 위해. I see. I see. You're doing a play? Yeah, it seems like it. 제가 묻었네요. Imagine if these guys show up in the next railway. Bullying and plain villainy. They're poise enemies? The target has the weak. Okay. Loves bullying the weak. Are you kidding me? You can't use that as effect text. That's not okay. Okay, so if they win a clash against you, you deal less damage, they target you more often, and they gain clash power against you. I get it. I just simply will not lose my clashes in that case. Never mind, Merceau already did. And he will do so again, I guess. This is a 10 out of 10 game for these passives. I mean, I agree, it's very funny. I can't believe they turned Jewel into an enemy. Yeah, the effect is just called the weak. At least it's not the weekend. I don't bully the weak. You do if you get the opportunity to. How many enemies are here? 12. Okay, that's not that bad. Yo, what if I just... It only hits 2 of them, sadly. Oh well.
순식간에 끝내죠. 이 불 또한 예술의 황홀 경치. 망설이면 나갈 수 없어. Sinclair being amazing once again. He's just getting all the kills. 이젠 안 아플 거야. I mean, this kind of makes sense. Usually part 2 is the shortest part. You should bully the weak now. 우리 식구를 건드렸다. 안심해라. One of them lived. 완벽한 한 발을 위해 즉시 꿈을 꾸러 가도록. Well, that's certainly an interesting fight, I'll be honest. There's a lot of new enemy types so far, actually. 결과적으로 도적들은 전멸하였고 그 마을은 평화를 되찾았다네. 돈키호테님, 저희 마을을 지켜주셔서 너무나 감사해요. 이 은혜를 어떻게 갚죠? 마을 사람들은 보답에 대해 물었습니다. 당연한 일이었죠. 보통은 대가를 받고 의뢰를 들어주는 것이 인지상정인데 그 누가 무급으로 그런 수고로운 짓을 하나요? 그념치 마시게나. 정의로운 해결사의 몫을 응당 해낸 것뿐. 아니, 어떠한 대가도 바라지 않고 공짜로 저희를 도와주신다고요? 한 푼도 안 받고? 정말? 그럼! 해결사란 본래 그런 것일세. 아, 그래도 정 도와주고 싶다면 말이지. 딱 하나 있긴 하네만. 무엇이든 말씀만 하세요. 그것은 말이오, 대단한 것은 아니오. 무엇냐면 말이지. 그럼 보수는 어떻게 드려야 할지. 저희가 네가 신고 있는 그 운동화라도 Oh. 값이 꽤 나가 보이는데. 무슨 소리를? 는 돈을 받고 의의를 행하지 않는다네. 그래도 뭐 정 도와주고 싶다면. This memory, was that Don Quixote? 이런 무대가 조용해졌네요. 슬슬 다음 이야기로 넘어가 볼까요? Okay. That's interesting. 전투 응대는 성공적이었다. Yeah, she ran them for their J's, dude. 이제 다른 쪽 집안일로 돌아가지. Oh, we're still going, huh? Of the adventure to lay claim upon the helm of Mambrino and the roles that are given. What in the world? Okay. 제가 앞에 서죠. Episode 3, in which is recounted the matter of Don Quixote and the helmet. 돈키호테의 모험은 그 후로도 계속 이어져 갔습니다. 그 유물인가 뭔가가 정말 나오긴 하는 겁니까? 그놈들이 거짓말이라도 한 걸 수 있잖아요. 그럴 리는 없다네. 그자들이 내게 거짓을 고할 리는 없어. 분명 이 근처 어딘가에 있을 걸세. 뭔가를 찾는 모양이군요. 과연 이들이 애타게 찾는 것이 무엇이길래? 지나가는 나그네여. 이 근방 어딘가에 있다고 전해지는 고귀한 기사에 절대적이면서도 찬란하게 빛나는 만브리노의 투구에 대해 아시는가? Okay. 그 Otis. 고귀한 어쩌고 투구라면 이 앞에 높지 않은 산이 하나 있는데 길을 따라가 보면 나오는 동굴. 그 동굴의 가장 깊은 곳에서 본 적이 있다는 사람들이 있습니다요. She doesn't like playing this part, clearly. 잘 되었군. 그렇다면 지금 당장 그 동굴로 향하겠네. 그렇게 나는 로신한테와 함께 전설적인 투구가 있다는 동굴로 향하였지. 물론 쉬운 모험은 아니었네. 그 Am I 안에서는 about to fight a 시무시한 bear? 놈도 만났고
Oh, never mind. 당신한테 보이느냐? 저게 그 말로만 듣던 사람까지 잡아먹는 곰인가 보구나. 야, 나 이거 계속 해야 돼? 좀 열받는데. 아니, 그러니까. 으르렁. 보입니다. I am beholding it. 이번에도 해낼 수 있어요. 물론 곰 따위가 우리의 적수가 되진 못할 거야. Freddy 5 Bear? Oh, what an amazing line. Jesus. X-Nail Heath, but without the nails. It's literally a bear! Oh, he rolls crazy, actually. And he has 2 different blocks? I see. All right, I'm fighting. I wrestled the bear once, so this isn't even a focus fight. Alrighty then. Wait, why isn't this a focus fight? It seems like it should be. It eats people. How fearsome! Are you kidding me? They should have made you not able to use Heathcliff for this fight. Deal 25% more damage against targets with low HP. Deal more damage. In a clash, the opponent just might lose 1 SP, maybe? Are you kidding me? Its status effect is called an actual bear. That's incredible. 순식간에 끝내줘. Genuinely peak. In a clash, the opponent might just lose 1 SP sometimes. I'm glad they're not taking themselves too seriously with this one. Scariest enemy yet. It actually eats people. Like... I hate that it's not a focus fight, though. It feels like it definitely should be. Biggest and scariest yet, for sure. So true. Can't wait to integrate this into the railway that has every enemy. Literally just a bear. Because why not? Oh yeah, I didn't even check its name. I should have done that. Big scary bear, I see. Peak. I love that this fight gives you 10 turns as well. There's no way this would ever take 10 turns. Love Limbus humor because it's actually funny and doesn't rely on accidental groping. That's fair. 전설의 만부리노 투구를 얻는데 성공했다네. If I was faced with an actual bear that did in fact eat people, I too would lose 1 SP in a clash with it, maybe. Alright. 곰이요? 그런 거 마음만 먹으면 솔직히 3초 안에 그렇게 시시하게 끝내는 것보다는 답게 싸워야 하지 않겠느냐? 응? 책에서 나온 것처럼 그런 거 있지 않느냐? Okay, so the question then is, who the heck is red text? 투구? 진짜로 돈키호테 씨가 한 모험일까요? That might have been harder than Ricardo. You know, I think it actually might be. Ricardo's such an easy enemy. 돈키호테야 본인의 모험담은 처음 듣는 것 같구려. 보통 다른 해결사분들의 모험담을 이야기하셨었죠? 아니면 저희의 모험에 대해 끈질기게 묻곤 했죠.
Imagine being a city dweller and your biggest problem is a bear. So true. I'm not sure. Let's keep listening. Alright. Something's about to happen because I saw my viewer count spike up. 53%! Awesome. I love that Merceau took 89 damage in that fight. That's so cool. Of the very nice discussion that was had between the manager and the magician. I'm gonna pee. I'll be right back. I'm back. Let's go. Do lions exist in the city? I don't know, probably. 어떻게 된 거야? We know they do, 나도 actually. 모르게 머릿속에서 이야기가 흘러나왔어. 뭔가에 홀린 것 같았어. 마치 그 장면 속에 실제로 있었던 것처럼. My guy, you were role-playing as a horse. 말이 되고 신발이 된 기억도 생생하고 정신 멀쩡한데. I clearly remember transforming into a horse, then a pair of running shoes somehow. 자, 멋진 이야기였습니다. 그렇지 않나요? 한때 인간과 혈귀들이 행복하게 살았다던 유치한 이곳의 이야기보다 마음에 드네요. Alright. 그런데 그 투구는 지금 어디 있죠? 저 같으면 그렇게 귀중한 투구가 있었다면 매일 쓰고 다녔을 텐데요. 안타깝지만 본인에겐 맞지 않아서 쓰고 다닐 수는 없었네. 내 창고에 있지. 아마도? 저런 귀중하게 얻은 보물일수록 소중하게 지키고 다니셨어야 할 텐데. 언젠가 후회할 일이 없도록. 그 다음 이야기에 대해서도 듣고 싶지만 지금은 이쯤에서 작별할까요? 약속대로 이 구역으로 향하는 입구를 열어드리겠습니다. 전 약속만큼은 누구보다 잘 지키는 혈귀니까요. 약독한 혈기. There was no awakening. I was already like this. Don Quixote's rage resumed just as the story ended, but she was still stuck in a place as though the tail hadn't left her body just yet. 기대되네요. 과연 Sorry. 어떤 이야기가 여러분을 기다리고 있을까요? 자, 그럼 라만차랜드의 다음 지역도 잘 즐겨주시길. 정의로운 모험가 돈 키호테. What was that? That wasn't a golden bow resonance, was it? It felt slightly different. 무슨 기술을 사용한 건지 몰라도
그대로 발이 얼어붙었어요. 최면에 걸린 것처럼. Come on. My profile picture is visible. Like, 이상 씨 때랑은 달랐죠? 그 당시는 분명 대본과 함께 연기를 한다는 느낌이 강하였어. 저 혈기만의 특별한 능력인가? 라만차랜드 내부의 황금가지가 특정 수감자와 공명할 때 저자의 고유한 능력에 더해져 나타난 현상 같습니다. we should probably steer clear of that blood fiend. Faust, we can't continue this story. We shouldn't. I didn't have the courage to tell them what I've been thinking this whole time. That Don Quixote, the hero of that story in which he vanquished the bandits and protected an innocent village. That Don Quixote, whose eyes twinkled with sheer excitement at the thought of taking down Manchaland, will eventually be forced to spill before every sinner. That she is a second kindred blood fiend. 하지만 단테. 혈기는 놓쳤는가? 하지만 악독한 혈기에게 치명상을 입히는 데 성공하였고 목표했던 장치까지 가동할 수 있었으니 이 말하면 꽤 성공적인 성과 아니겠는가? She was back to her usual energetic self. 언젠간 꿈에서 깨어나야 할 때도 있는 법입니다. But Faust's answer seemed to be pointing towards something else. Once the button was pressed, a low rumble emanated from around us, and a large passageway slowly emerged before us, like gargantuan parts of a great machine ponderously clicking into place. 자, 다음 장을 향해 가볼까? Oh, I really went to the bathroom at the last stage, huh? Alrighty. So it seems like the world map is we're literally going through the entire park. Okay. Well, that was at least interesting. I don't know, those last two fights are very strange. It's a good part one. I'm excited to see what happens in part 2. So I've always been I'm turning this into a thing. I've always been kind of apprehensive this chapter because I don't really like Don Quixote, the character. I haven't read the book. I wouldn't be able to tell you about that. That's just me. We'll probably fight more cardboard cutouts. It's interesting, at the very least. No, Canto 7 will not have about 60 stages. How long do you think Don and Hong Lu's Canto will be? I think Hong Lu's is going to be pretty long. No, but like, again, I'm gonna bring this up again. If we go to the Heartbreaking, first section ended at 21 stages. This Canto is only 48 stages long. Right? So they're not evenly broken up. Chances are Canto 1 has the most stages. Canto 2 will be the shortest in overall playtime, and Part 3 will be the longest in playtime, but not necessarily stages. Because Part 2 of Canto 6 was only 9 stages, if I remember right. It ends at... Okay, I guess it ends at the Beast, doesn't it? But still. So what's going to happen in the next part? Next part is going to be the association fixers, right? I don't remember who got sent to Area 2. Was it Hong Lu's friend? Sister. I said friend. What is wrong with me? Anyways. It wasn't 9 stages, it was 13. It's just that a couple of them were story only. Oh yeah, I've already gotten this all. I did a hard mirror dungeon last night, so I had all of this available.
So next time, I might just do the IDs off camera, honestly, because it's going to take me a while. And I gotta do my review of them anyway. I'll do the ego on camera, though. So next week we get both snares, if I remember correctly. Yep. And then 2 more IDs. The week after that, we'll get all the other ego from the battle pass, and then the week after that, we'll get the 3rd set of IDs. Yeah, I know the final fight is a non-focused, big, scary bear. It's like, they're crazy for that. Anyways, I'm gonna call it here because it's late for me. So thank you all for coming out. Hopefully I won't be sick next time. But, I'm gonna start working on the video for the ID review, but I'm not gonna promise I get it out on Saturday because I am still sick. Hopefully I'll get it out this weekend, though. I appreciate you all. I hope to see you back again soon. Bye.